வந்துட்டேன். ஜோரோ வணக்கம், வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். இசுமி வணக்கம், ட்வின்லைட் ப்ரோ ஹாய், மெஸ்ஸி ஹாய், நவி ஹாய் ப்ரோ வணக்கம் வணக்கம், வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். எங்கடாது I need to check something in my live stream. I'm going to check. All things come to an end, even time itself. நீ என்னோட ஃப்ரெண்ட், என்னோட ரெக்வஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ணல. ரெக்வஸ்டா? எல்லாத்துக்கும் ஜீரோல இருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். கேம்பிள் கொடுக்கணும். ஆமாம், ஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ணல. அப்படியா? இருங்க பார்ப்பாங்க ப்ரோ, எனக்கு யாருன்னு தெரியாது அவ்வளோ சீக்கிரத்தில். பாஞ்சிக்காதீங்க. ஐ லெமன் ப்ரோ வணக்கம். எல்லாருக்கும் 100 பாயிண்ட் கொடுத்தேன். நேம் ராயா. ஓ ஓகே ப்ரோ, பார்க்குறேன். கேம்பிள் 16 சாலா. கேம்பிள் ஆல் அதான் தெரில. கேம்பிள் ஒர்க் ஆக முடியும். ராயா நாட் ராயா, ரா ரேவ் யா ப்ரோ. வாட் சொல்லுங்க ப்ரோ. நான் இங்கே ஒர்க் ஆகலேன்னு கவலைப்பட்டு இருக்கிறேன். லாக் பண்ணி தூக்கி போடாங்க போ. டுடே என்ன போதையில இருக்கியா நீ? யார் இல்லை புரியல. நான் என்னடா பண்ணேன்? இதுலடா இருக்கேன். டேய் நான் தெளிவில் தான்டா இருக்கேன். தூக்கத்தில் எந்திரிச்சு வந்தேன். ஃபீமேல் ஆக்கிட்டியே ப்ரோ. எம்எஸ் மாசா இருக்கு. சரியா போயிடுச்சு. அது ஒரு மானங்கட்ட சர்வர் ப்ரோ. ஓயா சர்வர். ஓயா கேவலமான கேம்பிள். கேம்பிள் என்னன்னு தெரில, ஒர்க் ஆகல. நான் பிட் ப்ரோட்ட கேட்கணும். ஃப்ரீயாக இருந்தால் கேட்கணும். ஒன்றே ஒன்று தான் அடிக்கணும். போயிட்டு அடிச்சுட்டு ஸ்டோரிக்குள்ள ஓடிடலாம். ஹாய் கபிலன் ப்ரோ வணக்கம், வெல்கம் டு லைவ் ஸ்ட்ரீம். ஹவு கோயிங்? நல்லா தான் ப்ரோ. இப்போ டார்க் கேமிங் ஹாய் ப்ரோ. ப்ரோக்கன் 1 பாயிண்ட். ஓ என்ன இதில் பாயிண்ட் ஆட் ஆகுதுன்னு தெரில. நான் அவர்கிட்ட கேட்கணும். ஸோ மன்னிச்சுக்கோங்க. கபிலன் ப்ரோ எப்படி இருக்கீங்க? லாங் டைம் நோ சி. நேற்று நைட்டு உங்கள் லைவ் பக்கம் வந்து நினைக்கிறேன். கண்டென்ட்ஸ் நாளையிலேருந்து ஆகிட்டோம் அப்படியே. டூயிங் குட் ப்ரோ. ஓகே ஓகே. பாயிண்ட்ஸ் என்னன்னு தெரில ப்ரோ. இந்த இதில் எனக்கு ஆட் பண்ண தெரில. ஸோ எப்படின்னு தெரில. கேம்பிள் 1 போடுங்க. ஐ ரீச்டு 194 சப்ஸ் ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோ. கங்க்ராச்சுலேஷன் ஃபார் 200 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ். கங்க்ராட்ஸ். அதே மாதிரி கைஸ், நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். இன்றைக்கி நம்ம அஃபிஷியலாக ட்விட்சில் 50 ஃபாலோவர்ஸை ரீச் பண்ணிட்டோம். தேங்க்யூ ஃபார் த சப்போர்ட் ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ கைஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன். அதே மாதிரி வெல்கின் கிவ்வே நம்ம சேனலில் போய்கிட்டு இருக்குது. வர ஃப்ரைடேவோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் க்ளோஸ் ஆகும். சாட்டர்டே வந்து வெல்கின் கிவ்வே ட்விட்சில் தான் கொடுப்பேன். ஓகேவா? ட்ரீட் வேணும், எல்லாத்துக்கும் ட்ரீட் வேணும். போ, அந்த என்னோட கிட்னி எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போங்க ஸ்கல்ல வந்து. ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ. இல்லைங்க ப்ரோ, ஸ்டில் நீட் 6 வந்துடும் ப்ரோ, கவலைப்படாதீங்க. அதே மாதிரி எனக்கு ட்ரீட்டு வருண்டா.
சரிடா. ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வெல்கின் கிவேல இன்னும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா பண்ணிக்கோங்க. லைவ் வாங்க, ஜென்சன் தான் ட்ரீட். ஓகே, இதெல்லாம் கைதாகட்டும். நாம் இன்றைக்கி நான் வந்து ஆஃப்லைனில் நாங்கள் ஒன்று பண்ணோம். எனக்கு இது ரோல் பண்ணேன். இது என்னென்னா ரீஷேப் பண்ணதுக்கு 3 டைம் கிரெட் ரேட்லேயே 1 டைம் கிரெட் டேமேஜ்லேயும் கொடுத்தான். சரின்னு விட்டுட்டேன். அதே மாதிரி இப்போ எனக்கு வந்து ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா 75க்கு 197 வந்துருச்சு. பிரியாணி வாங்கி தரேன்டா. ஆனால் இந்த வாரத்தில் எனக்கு தெரிஞ்சு கொஞ்சம் கஷ்டம்டா. ட்ரீட்னா செகண்ட் வெல்கின் நெக்ஸ்ட் மந்த். இல்லை ப்ரோ, இல்லை இப்போதைக்கு எதுவும் நான் ட்ரீட் எதுவும் தர வரும்ல. ஏன்னா இப்போ கேம் ஃபேஸோஃபோபியா வாங்கணும். ஓகேவா? வாங்கலைன்னா சசக்கேபுர் எனக்கு கழுத்து அறுத்து விட்ருவார். கழுத்து அறுத்து என்னை கொண்டுருவார். ரோலக்ஸ் இதுதான் மாதிரி சந்தானம் வந்து காயத்ரியை கொண்ட மாதிரி என்னை கொண்டுருவார். ஸோ ஃபேஸோஃபோபியா வாங்கணும். அதுக்கு அடுத்தது உங்களுக்கு சண்டே வந்து செட்டில்மெண்ட் பண்ணோம் வெல்கின் கிவேக்கு. ஓகேவா? கிட்டத்தட்ட இதுக்கே ஒரு 900 ரூபா பக்கம் எடுத்துக்கணும் நான். ஓகேவா? நான் வந்து கேமுக்குன்னு சொல்லி என்றைக்கும் அவ்வளோ சீக்கிரம் காசு ஒதுக்க மாட்டேன். ஸோ இப்போ அதனால இப்போ நான் தனியாக பர்டிகுலராக ஒதுக்கி வச்சிருக்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ பார்த்துங்க. சரி, கோயிங் பேக் டு த ஸ்டோரி. ஃபவுண்டைன் ஸ்டோரி. ஜாலியாக ஃபவுண்டைனுக்குள்ளே போகலாம். வெல்கின் கிவேல ஜாயின் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா ஜாயின் பண்ணிங்க. மோஸ்ட்லி வாங்கி தரேன்னு சொல்லுங்கள். அவ்வளோதான், போதும். வாங்கி தரேன்டா. நான் ஒன்று பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்டா. ஆனால் அது நான் உனக்கு ஒன்று பெருசாக பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவா? ஈஸி மீ வெயிட் அண்ட் சி த ஆக்ஷன். மீ கோயிங் டு ஸ்டார்ட் ஃபார்ம். ஒயிட் ஃபாக்ஸ் ப்ரோ, ஹாய், வாங்க, வணக்கம், வெல்கம் டு லைவ் ஸ்ட்ரீம் நண்பா. பூனை ஓட் 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 ஒழுங்கா படியா சொல்லுங்க. அதுவே போதும். வாங்கி தரேன்னு சொல்லும். அது வாங்கி தரேன்டா. நீ சொன்னாலும் சொன்னாலும் வாங்கி தருவேன்டா. ஹலோ, கேக்குதா? நான் சொன்னது வாங்கி தரேன்னு சொன்னீங்க, அதுவே போதும். என்ன கருமோ அப்படா. முதல்ல நான் ஒன்று பண்ணுவேன், கவலைப்படாத. சரி, என்ன போல மைக் ஆன் பண்ணி பேசுற? அதிசயமா எனக்கு நெஞ்சு வலிக்குது. ஆல்ரெடி நெஞ்சு வலிச்சுட்டு தான் இருக்குது லைட்டா. மைக்லாம் ஆன் பண்றேன். கமெண்ட் கைஸ், லைவ் பார்த்துட்டு கணேரும் லைக் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா ஒரு லைக்கை தட்டி விட்டுருங்க. நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. அப்போதான் நான் போடுற ஒவ்வொரு லைவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ப்ளீஸ் எடுங்க ப்ரோ. 911க்கு கால் பண்ணவா? எதுக்கு ப்ரோ? யோ, லைட்டாக தான் வலிக்குதுண்டா. அதுக்கு எல்லாம் விட்டா அட்மிட்டே பண்ணிடுவீங்களாட்டுருக்குடா. சரி, நான் அப்புறம் வரேன். அதே மாதிரி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணவங்க எல்லாம் சில பேருக்கு நான் நேற்று நைட்டு ஒரு இன்டிமேஷன் கொடுத்துருப்பேன். குச்சில் ஃபாலோ பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னு. அதில் 2 பேர் தான் ரிப்ளை பண்ணி ஃபாலோ பண்ணீங்க. ஸோ மற்றவங்க ஒரு 4 பேர் இருக்கீங்க. ஓகேவா? ஸோ ஃபாலோ பண்ணலைன்னா நான் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்துக்க மாட்டேன். அப்புறம் என் மேலே கோச்சிக்கூடாது. How could I after having such critical new evidence appear? பாத்து ப்ரோ, ஹார்ட் அட்டாக்கா இருக்க போகுது. யோ, நல்லா இருக்க மனுஷனை போட்டு தள்ளிடுறீங்களாட்டு இருக்கு. யோ, என்னடா நல்லா இருக்க மனுஷனை ஹார்ட் அட்டாக் எல்லாம் பயமுறுத்துறீங்க டேய். It seems to have been wiped from existence. It doesn't seem to have a match anywhere. I suspect that those behind this have already taken steps to hinder an investigation from this angle. But that does வணக்கம் prove ஸ்டூபிட் ப்ரோ. this Vache வெல்கம் டு தி person is a ஸ்ட்ரீம் key நண்பா. witness in the incident. ப்ரோ லைக் That விடுங்க. அகைன் ஒயிட் கலர் பரவாயில்லையா? இல்ல No. அகைன் நியாயமா There சொல்றேன் is ப்ரோ. one எனக்கு ray of அப்புறமேட் சொல்லிட்டாங்க. One place in நாளைக்கு நான் Fontaine மறந்துட்டேன். that they would மதியம் find almost impossible to பாயிண்ட்ஸ் இப்ப threaten. போட்டா ஒரு பாயிண்ட் தான் ப்ரோ No வருது. matter how அது much they பாயிண்ட்ஸ் want. மாத்தணுமா? And that is Wait, the bro. archives kept by Chief Justice Neuvillette, a place where detailed files on all the cases in recent years are kept. If the Ocean that you met is one of the young women who went missing recently, I we stupid should be able to sensei. find some related information there. So Neuvillette டா maintains ஒரு an பாயிண்ட் archive 2 of பாயிண்ட் these வந்துட்டு files? இருக்குது. Whew. அதான் தெரியல. Guess that's the hard-working Chief Justice for you. எங்க அந்த கேம்பிள் In போடு. that case, let's go talk to him, shall we? இப்படி போதா? Aren't you coming along, Navia? Did you get tired? No, it's nothing.
Let's go see the Honorable Chief Justice. கேம்பிள் ஆளா அடப்பாவீங்களா இறங்கிட்டீங்களாடா கேம்பிளுக்கு அதுக்குள்ள மல்டிக்கு வைக்கலாம் ப்ரோ எக்ஸ் ஒய் பாயிண்ட்ஸ்ல ஓ பட் நான் அது ஜஸ்ட் ஒரு பட்டன் மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஆன் பண்ணேன் இருங்க பார்க்குறேன் உங்களுக்கு இன்றைக்கே செட் பண்ணிட்டா எனக்கு வேலை முடியும் ஜாலியாக இருப்பீங்க ரொரோனோ ஜோரோ ஏகே ஹாய் ப்ரோ வாங்க வணக்கம் வெல்கம் டு லைவ் ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ மாடியூலில் அதில் என்ன கேம்பிள் மினி கேம்னு இருக்கா அலோ வியூவர்ஸ் கேம்பிள் வித் லாயல்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் பை ரோலிங் அண்டர் ஸ்லைஸ் டேஷன் ப்ரிஃபரன்ஸில் Melusines are beautiful creatures. They are the pride of Fontaine. Be sure to befriend them and cause them no harm. அவினாஷா வெல்கம் டு லைவ் அவினாஷா அர்ரா அவினாஷு அது ஆன்ல தான் ப்ரோ இருக்கு நெட் டையிங்ல இருக்கு இப்போ நான் அதை எப்படி அமௌண்ட் ரிவார்டு மல்டிப்ளேயர் 0ல் இருக்கு 51.7 Pity bro, are you there buddy? பிரேம் சங்கை ஏதோ தப்பா நினைச்சிட கூடாது ஒரு விளையாட்டு விளையாட போறோம் விளையாட்டு இதுல எங்கேயோ ஒய் இருக்கு இதெல்லாம் இருக்கு எங்கேயுமே எனக்கு மட்டும் காமிக்க மாட்டேன் பிசி ஆன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் preference என்னன்னு தெரியல out mini ace game but I also see the meaning in all the endeavors of the people of Fontaine. I believe I will continue to take pride in fulfilling my duties. time for spam onicha டேய் இங்க பாருங்க ஈஸிமியும் சசக்கியும் சாலா கொன்னுடுவேன் மனுஷனா இருக்க மாட்டேன் ஈஸிமி ஹை ஈஸிமி ஹை சசக்கி ஹை ஈஸிமி ஹை சசக்கி சாவச்சிருவேன் ஸ்பேம் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதே மாதிரி டியூவலுக்கு என்ன வித்தியாசமா இருக்கு நீங்க எனக்கு வந்துட்டு சொல்லுங்க நான் லைவ் விசில டிராக் பண்ணி போடுறேன் நான் கீழ் விசி வரேன் சாலா கமலேஷ் அங்க பண்ணுவோம்யா இப்போ பாரு சசக்கே என்னது இந்த மேன் என்னயா என்ன லெட்ஸ் ட்ரை இட் வைட்டி நவ் சாலா டே டே கம்மனி இருங்கடா ஐயோ கடவுளே வேற எங்க மேல போ காட்டுது எங்கடா போறோம் வந்துட்டேன் The palais is கீழ் right பா up ahead. ஜென்ஷன் விசில உட்கார்ந்திருக்கேன் அம்சம் கைஸ் நம்மளோட ஏன் நடக்குதா ஏன் பொஸ்குன்னு மரியாதை இல்லாம பேசி போட்டா ஓ சவுண்ட் போர்டா பாருங்க ப்ரோ கைஸ் இருங்க ஸ்டூபிட் ப்ரோவோட நம்ம ஒரு சின்ன கான்வர்சேஷன் போயிட்டோம் இதுதானே கேம்பிள் மினி கேம் இங்க வரல ஒரு லைவ் போட்டுருக்கீங்களா டிஸ்கார்ட்ல ஆமா இதுல எங்க y இருக்கு எங்க x இருக்கு எங்க உங்களுக்கு மட்டும் கண்ணு தெரியுது y என்ன சொல்றது வந்து எக்ஸாம்பிள் ப்ரோ சோ y மேக்ஸ்ல படிச்சிருப்போம்ல அந்த மாதிரி சரி இப்ப இதுல போயிட்டு மினி கேம்பிள் மினி கேமா இதானா இது இப்படி போறனா இதுல என்ன மாத்த வேண்டியது இருக்கு அமௌண்ட் 8 இதான் ப்ரோ கரெக்ட்டா தான் இருக்கா இருங்க நான் என்னோடத பார்த்து அப்படியே சொல்றேன் சரி
ஸ்பாம் பண்ணாதீங்க நாண்டி கோயிங் டு கில் அஸ். நான் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் சாட்ல. அது சும்மா ஸ்பார்க்கிள். என்னது அது? ஏன் இப்படி பண்றீங்க? இல்ல ஹியூமன் பீயிங் தானா? லாயல்ட்டி வாங்க, மேல டேப் இருக்கு பாருங்க. இது நீங்க செட்டிங் வாங்க, மேல இருக்கு பாருங்க யூசர்ஸ் பக்கத்துல. புரியல. யூசர் பக்கத்துல செட்டிங். ஓகே ஓகே. இதுதான் இன்டர்வல் 5 நிமிஷத்துக்கு ஒரு வாட்டியா 4 நிமிஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி இப்படி பாயிண்ட் ஆட் 5 நிமிஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி. ஓகே 5 நிமிஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி ஒரு பாயிண்ட் தான். ஆமா ஒரு பாயிண்டா? அப்படி வச்சிருக்கீங்க நீங்க எப்படி வைக்கணும்? உங்களுக்கு அப்படியே எனக்கு சொல்லுங்க. உங்களுக்கு நல்லா இருந்துச்சு. எவ்வளோ பாயிண்ட் நீங்க போட்டிருக்கீங்க? based on viewers chat activity. If they do not chat, they will not any points. So chat பண்ணாதான் பாயிண்ட் வருமா ப்ரோ? ஆமா. நீங்க எப்படி வச்சிருக்கீங்க? இதே தானே? இதே செட்டிங் தானே உங்களுக்கும்? இல்ல வேறயா? I have to keep an eye on the deployment of guards at all times. நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. புரியல. கான்கரண்ட் வியூஸ் ப்ரோ. இது கான்கரண்ட் வியூஸ் உங்களுக்கு எவ்வளவு வரைக்கும் வந்திருக்கு இது வரைக்கும்? அப்படினா அட் டைம்ல பாப்பாங்க. அட் டைம்ல அதுவா? அதுவா? அது ஆவரேஜா வேணா நான் சொல்லும்னா ஒரு 20 பிளஸ். ஓகே 25 வெச்சுக்கோங்க இதுல. இதுலயா? ஓகே. ஓகே இதுல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது எத்தனை பாயிண்ட் வரணும்னு கேட்டிருக்காங்க. அது ஒரு 100 பாயிண்ட் தள்ளி விடுவோம். ஓகே கீழ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மெம்பர் போடும்போது எவ்வளவு போடணும்னு கேட்டிருக்காங்க. அது இப்போதைக்கு ஆக்டிவேட் ஆகாது. ஆமா எங்க போச்சு மெம்பர்ஷிப்? அதுவா நம்மளோட சேனல் டிமானிடைஸ் ஆயிருக்கு ஒரு 3 மந்த்க்கு. நெக்ஸ்ட் அக்டோபர் 24க்கு தான் என்னால மானிடைஸ் அப்ளை பண்ண முடியும். ரீயூஸ் கண்டென்ட் ஏதோ வந்து கொடுத்தானுங்க. ஃபைலுங்க நான் இத்தனைக்கு அப்பீல் கொடுத்து அதே கர்ம கொடுத்தாங்க. போகாம இருந்துட்டேன். இதுக்கப்புறம் அவ்வளவுதானா ப்ரோ? சூப்பர் சாட் இருக்கணும் வச்சிருக்கலாம். அதெல்லாம் இப்போதைக்கு இல்லை நம்மள்ட்ட. நானே வச்சிருக்கேன் 100 பாயிண்ட் வச்சு கொடுத்துருக்கேன் நான். அது இப்போ நான் வைக்க விரும்பல. அது அப்போ வைக்கிறேன். அவ்வளோதானா? இந்த மாடியூலில் தான் எனக்கு என்னமோ சம்திங். இதில் மாடியூலில் கேம்பிள் மினி கேம் பாருங்க வம்சம். மாடியூல் நீங்கள் எனபிள் பண்ணுறது வந்துட்டு அந்த கேம் இருக்கணுமா வேண்டாமான்றது மட்டும்தான். அவ்வளோதானா? எங்க கைஸ் பாயிண்ட்ஸ் போடுங்க. இப்போ இல்லை கேம்பிள் போடுங்க. எவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். சொன்னீங்கல்ல அதுல மேக்ஸிமம் பாயிண்ட்ஸ் வந்துட்டு நீங்க எவ்வளவு கேம்பிள் ஆக கொடுத்தாலும் 100 பாயிண்ட் தான் எடுக்கும். பாத்துருக்கீங்களா? 100 பாயிண்ட் தான் லாஸ் ஆகும். அது கேம்பிள் ஆக கொடுத்தாங்கன்னா மட்டும் அது மட்டும் நான் 100 வச்சிருக்கேன். அதனால எனக்கு வந்து நீங்க எவ்வளவு எடுத்தாலுமே எவ்வளவு லூஸ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு வந்து 100 பாயிண்ட் தான் லூஸ் ஆகும். கேம்பிள் ஆகல இவர் கேம்பிள் ஆகல எல்லாம் லூஸ் ஆயிட்டா போச்சு போ. நிவி நவி ப்ரோ இல்ல சசகி லாஸ் எல்லாம் லாஸ். ஏயா இப்பதான் உங்களுக்கு ஒரு 200 பாயிண்ட் ஏத்தி கொடுத்தா அதுக்குள்ள லாஸ்ட் ப்ரோ. அது எப்படி ஒரு நிமிஷம் அதையும் கொஞ்சம் செக் பண்ணுங்க. கேம்பிள் மினில எவ்வளவு வச்சிருக்கீங்க? மினிமம் அமௌண்ட் மேக்ஸிமம் அமௌண்ட். அப்புறம் ரிவார்டு மல்டிப்ளேயர் 1 to 25 26 to 50 அது எப்படின்னு பாருங்க. மினிமம் அமௌண்ட் 1 வச்சிருக்கிறேன். 100 மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் வந்து 100. அதனால கேம்பிள் ஆள் கொடுத்தாலும் 100 பாயிண்ட் தான் எடுத்துக்கும். ஓகே. அதுக்கப்புறம் 1 to 20 அதெல்லாம் நான் வைக்கல. 51 to ரோல் பண்றாங்கல்ல. ரோல் பண்ணும்போது ஒரு நம்பர் வருதுல்ல. நீங்க வந்து இவ்வளவு ரோல் பண்ணிருக்கீங்க எப்படி மல்டிப்ளை ஆகணும் அப்படிங்கிறது. இப்போ 1ல இருந்து 25 பண்ணாங்கன்னா 0 தான் மல்டிப்ளை ஆகும். அப்படி பார்த்தா இதே செட்டிங்ல நீங்க எப்படி விட்டுறலாம். 99 to 100 ரோல் ஆச்சு அப்படின்னா 3 எக்ஸ்ட்ரா வரும். இப்போ கேம்பிள் பக்கத்தில் 2 போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா சப்போஸ் அவங்க ரோல் பண்ணும்போது 99 or 100 வந்துச்சு அப்படின்னா 2 into 3 பாயிண்ட்ஸ் ஆட் ஆகும். அந்த மல்டிப்ளை ஆகும். அவ்வளோதான். சேவ் தி செட்டிங். ஓகே இங்கேயே சேவ் கொடுத்தனா செக் பண்ணிக்க. இருங்க உங்களுக்கு நான் நீங்க ஃபுல்லாத்தையும் உங்களுக்கு இருக்க பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் பறிச்சு விட்டுறேன். இருங்க. ஓகே எல்லா ஸ்கிராட்ச்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. இப்போ எல்லாம் ஸ்கிராட்ச்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. வெறும் உங்களுக்கு 100 பாயிண்ட் தான் எல்லாத்துக்கும். இதுல நம்ம பக்கத்துல ஸ்டோர் இருக்கு பாத்தீங்களா? ஸ்டோரா இருக்கு. லாயல்ட்டி பக்கத்துலயே இருக்கு பாருங்க. ஆமா இததான் ஆக்சுவலா அந்த இது வைக்கலாம். ரெடீமா பிக்சர் ஆர் வீடியோ. ஆமா இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு ரெடீம் பண்ற மாதிரி. பட் எனக்கு ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. 8 மினி கேம் ஐயோ நான் வின் பண்ணேன் கோபால். கோபால் இப்போ எல்லாத்தையும் பாச பிடிங்கி விட்டேன் கோபால். ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து வாங்க கோபால். அதான்
ஓகே. அப்படி ஆனா நைட் பாட் ஆனா தூக்கி விட்டுருங்க ப்ரோ. டெலிட் பண்ணிட்டா டெலிட் ஆயிரும். புரியல. லாஸ்ட்ல இருக்கா பாருங்க நைட் பாட். சப்போஸ் அவங்க வந்துட்டு டாப் 10 போட்டாங்க அப்படின்னா எத்தனை பேர் எத்தனை பாயிண்ட் இருக்காங்க அப்படின்னு காட்டும். டாப் 10 நைட் ஆமா ஆமா. நைட் பாட் வந்துட்டு ஓகே இருக்கும்ல. ஓகே தேங்க்யூ. அவ்வளவுதானே, வேற எந்த செட்டிங் இல்ல. அவ்வளவுதான். நான் கேம்பிள் மட்டும் தான் வச்சிருக்கேன். நீங்க மிச்ச எல்லா கேம்பிள் பண்ணிருக்கும் போது எனக்கு கேம்பிள் மட்டும் போதும். பத்திக்கு அப்புறம் ஐஸ்ட் கேம் கிடக்குது, அது சும்மா ஆன் தான் பண்ணி வச்சிருக்கேன். They அவ்வளவுதான். are the pride of Fontaine. ஹேஸ்ட் கேம் தான் சோரா ப்ரோ மட்டும் தான் ப்ளே பண்றது எங்க ஏலை சேட்லயே வந்துட்டு. Cause them no ஹேஸ்ட் harm. அப்புறம் டியூவல் ஆன் பண்ணி தான் வச்சிருக்கேன். டியூவல்ல நீங்க பிரெஃபரன்ஸ் வேணா பாத்துக்கோங்க ப்ரோ. டியூவல் பிரெஃபரன்ஸ் என்ன பாருங்க. ஆமா இதுல 100. சால்ல 50 பைசாக்கு யூஸ் இல்ல ப்ரோ. கேப்டனோ யூ ஹேவ் 100 பாயிண்ட்ஸ். ஓகே பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ணிக்கங்க गाइस. ஓகேவா? கேபிட்டானா தான் நம்ம இதுமியா. ஆமா இங்க எனக்கு என்னன்னு தெரியல, என் சாட்ல ஃபுல்லா இது அட்டு போட்டு பேர் கடிச்சிட்டு. எங்க கேம்பிள் போடுங்க மக்களே, கேம்பிள் நானே போடுங்கடா. போங்கயா, உங்களை எல்லாம் கேட்டா நீங்க நானே போடுறியா ஐப்படுங்க. What a point. Complex flavor profile, but it must be savored patiently to fully appreciate it. பாயிண்ட்ஸ் என்னன்னு நான் பார்க்கறேன். எனக்கு Taza you have 0 points. சரி ஓகே ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ அவ்வளவுதான் ப்ரோ. அவ்வளவுதான். ஒர்க் ஆகுதா? ஒர்க் ஆகுதுன்னு தான் நினைக்கிறேன். எங்க யாரும் கேம்பிள் போட்டா தான் தெரியும். பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் காட்டுது. அதான் 0 பாயிண்ட்ஸ் ஏன் காட்டுதுன்னு நான் கேக்குறேன். இங்க ஆட் ஆகல. இங்க வெறும் 3 பேர் தான் வந்திருக்காங்க. 3 பேர் மட்டும் தான் பாயிண்ட் ஆட் ஆயிருக்கு. செட்டிங்ல ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுங்க. அந்த செட்டிங் வந்துட்டு ஆமா. எதை ரிஃப்ரெஷ் பேஜ் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுங்க வரும். பேஜ் ரிஃப்ரெஷ். இப்போ நிறைய பேர் ஆட் ஆயிருப்பாங்க. இல்ல 3 தான் காட்டுது. சரி. யாரெல்லாம் சேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம்? நவி ப்ரோ. சோரோ சேட் பண்றாங்க. அவங்க பேர்லாம் வந்திருக்கணும் ஆக்சுவலா. இங்க பாருங்க பே அவுட் லைவ் யூசர் 1ன்னு இருக்கு. அது என்னன்னு வைக்கணும்? இது ஆட்டோமேட்டிக்கா தான் மாறுதுன்னு நினைக்கிறேன். அது ஆக்சுவலா நம்ம எவ்வளோ 30 25 வச்சோம், பட் ஆட்டோமேட்டிக்கா 1 ஆயிருச்சு. இல்ல எனக்கு சேவ் கொடுக்கலன்னு நினைக்கிறேன் நானு. ஆமா. அப்ப இங்க எவ்வளவு கொடுக்கறதுன்னு பாருங்க. 25 கொடுத்துருக்கீங்க. ஓகே. அடுத்து இங்க வந்து ஒரு 100 சேவ் செட்டிங். கேம்பிள் அட ஏரியா கேம்பிள்னு கொடுத்துட்டே இருக்காதீங்க. உங்களுக்கு 25 பாயிண்ட் இருக்கு ப்ரோ நார்மலா. ஆக்சுவலி அது பாயிண்ட்ஸ் தான், அந்த யூசர்ல வருதுல லாயல்ட்டி. பே அவுட் லைவ் யூசர்ஸ்னு சொல்லிட்டு அது நார்மலா 100 வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இல்ல 5 நிமிஷத்துக்கு 100 பாயிண்ட். 5 நிமிஷம் பார்த்தாங்கன்னா 100 பாயிண்ட். ஓகேவா? ஓ ஓகே. நவ ஐ காட் இட். இப்போதான் எனக்கும் புரியுது ப்ரோ. இதை வீடியோ பார்த்து சைடு பை சைடா பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஓகே என்ன ப்ரோ பண்றீங்க? இது ப்ரோ கேம்பிள் பாயிண்ட் எல்லாம் அடிச்சுக்கிட்டோம். இவன் ஏன் கேம்பிள் 16 உனக்கு என்ன அவ்வளோ இஷ்டமாடா? 69ல சசக்கே 125 பாயிண்ட்ஸ் ரோல்டு 59 கேப்னோ 138 பாயிண்ட்ஸ். நவ் யூ ஹேவ் 194 பாயிண்ட்ஸ். ஓகே அருமைடா. சும்மா தான். ஓகே ப்ரோ உங்களுக்கு நீங்க கேம்பிள் பண்ணி பாருங்க. ஒரு 10 பாயிண்டா பாயிண்டா ப்ரோ? ஓகே பாயிண்ட்ஸ் தான் வருது. கேம்பிள் அது ஜஸ்ட் நம்பர் ப்ரோ. சொல்லு. கேம்பிள் ஆள் கொடுக்காதீங்க. எங்க கேம்பிள்லாம் கொடுக்குறீங்க? கேம்பிள் கொடுத்தீங்க ஓகே. எங்க இது ப்ரோ? ஜெயிச்சிட்ட ப்ரோ 200 புள்ளிகள். அருமை. எங்க இருக்கு? பாம்பன் போட்டிருக்காருல அது கீழே இருக்கு. அது நீங்க எங்க ஜெயிச்சீங்க? அது நவீன தான் ஜெயிச்சாரு. யோ கேம்பிள் 10 பாயிண்ட் போட சொன்னா கேம்பிள் மட்டும் போட்டு இருக்காரு.
Here Zoro gamble 10 ஆச்சு போடணும். I see the value லாஸ்ட் in my பண்ணிட்டீங்க. own, but I also see the அருமை. meaning in all the endeavors of the people of Fontaine. நான் போட்டு I பார்க்கறேன். believe I will continue to take pride in fulfilling my duties. Gamble or 10. இவன் ஆவனா இங்க ஒருத்தர் 69 டேய் 5 நிமிஷத்துக்கு ஒரு காதண்டா கேம்பிள் பண்ண முடியும். சும்மா கேம்பிள் பண்ண முடியாதுடா இதுமே. அதுதான் இப்ப டைம் அவுட் வச்சோம்ல. எனக்கு ஒரு 20 பாயிண்ட் கொடுத்துட்டான். பரவாயில்ல. சூப்பர் பையன். நல்ல பையன். சரி ஆர்கான் கோஸ்ட் ப்ளே பண்ணலாம். ஓகே. Thank you bro. ஸ்டூபிட் ப்ரோ. கைஸ் எல்லாரும் ஸ்டூபிட் ப்ரோக்கு நன்றி சொல்லிருங்க. உங்களுக்கு வந்து வெச்சு கொடுத்துருக்காரு. ஸோ மறக்காம நம்மளோட கிராட்டிடியூட் அவருக்கு காமிச்சாகணும். நம்ம யாருன்னு காமிச்சிடலாம். தேங்க்யூ ஸ்டூபிட் ப்ரோ. ரொம்ப பெருமையா இருக்கு ப்ரோ. பெருமை என்ன பெருமை? எல்லாரும் கேம்பர் ஆக்கியாச்சுல்ல. அவ்வளோ எல்லாத்தையும் ஸ்டூபிட் ப்ரோ பிக் ஃபேன். ஓகே ப்ரோ. என்ன ப்ரோ போயிருச்சு? எடுத்து விட்டீங்களா? மிஸ்டர் கேபிட்டல் 07 வேற அக்கவுண்ட் அது. அவன் வேற அக்கவுண்டுங்க. இப்போ அவனுக்கு உடனே பாயிண்ட் கொடுத்துருவாங்களா? 5 நிமிஷம் பார்த்தாதானே 25 பாயிண்ட் ஏறும். கைஸ் சிம்பிள் ரூல் சிம்பிள். 5 நிமிஷம் பார்த்தாதான் 25 பாயிண்ட் ஏறணும். அதுக்கப்புறம் கேம்பிள் நீங்கள் கொடுக்குறது 5 நிமிஷத்துக்கு ஒருக்காத 5 நிமிஷத்துக்கு ஒருக்காத கொடுக்க முடியும். அப்புறம் டியூவல் கொடுத்துக்கலாம். உங்க கூட சண்டை போட்டுக்கலாம். வேற ஒன்றும் இல்லை. அப்புறம் நீங்க வந்து சேட் பண்ணாதான் பாயிண்ட் ஏறும். Mondstadt's water is crisp and pure. Okay bro. Okay bro. Thank you bro. In Inazuma, the water possesses a depth of flavor unlike any other. Sumer's water 10 பைசாக்கு யூஸ் இல்லை. ஆவுனா 10 பைசாக்கு யூஸ் இல்லைங்கிறீங்க. அப்போ யார் கேம்பிள் கொடுக்குறான்னு பார்க்குறேன் இத்தனை நாளா. சரி ஓகே. மெல்லிசி பாறேன் டிஸ்கார்ட். டிவல் டே நான் ஐபேட் அங்கே தூக்கி போட்டேன். போயிட்டு வா. புல்மி ஓகே. இனிமேல் கொஞ்சம் சாட்டில் இதை வேற பார்த்துட்டு உட்காந்துட்டோம்னா ஓகே. நாவியோட நம்ம போகிறோம். வணக்கம் நொசாமி. வாங்க வணக்கம். வெல்கம் டு லைவ் ஸ்ட்ரீம். இங்க வந்துட்டேன். வாங்க. State your business here. The Chief Justice is presently occupied with official matters. This place does look pretty heavily guarded. Guess that proves that Nervalet's files are really secure. வணக்கம் அண்ணே. எப்படி இருக்கீங்க? Don't you recognize us? ஓ நொசாமி அண்ணங்கறியா? அருமைடா. Huh? Who are you? White Fox bro. Just to be clear, I don't care who you are or who you might be related to. Our rules make no exceptions. You are Mr. Captain. See? உங்களோட They've big got fan great bro discipline now. too. Please cancel. Paimon can tell. If you're here just to crack வணக்கம் jokes, இஸ்மி. I can point ஓகே you தான் towards நீங்க. the exit. Unlike some, அப்புறம் எப்படி எக்ஸாம் படிக்க போறீங்க? So எக்ஸாம் please எப்படி leave போக if you போகுது? don't have a பிராக்டிகலா reason சம்திங் to ஏதோ be சொன்னீங்களே here. ரீசன்ட்டா. No. What I meant to say is, shouldn't you remember us from a few days ago? We were at the trial of the great magician Linny. Oh, yes, I remember. I read about it in the Steambird. You must be Linny's attorney. யூசர் நேம் அதெல்லாம் நான் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது ப்ரோ. அது யூடியூபா தான் சேஞ்ச் We're பண்ணேன். here ஏன் today to report an அதுவா archive some வந்ததுதான் information அதுவா on a போயிடும். follow-up case. ஓகேவா? அது நான் பண்ண கிடையாது. Is that even a thing? சசிகி ப்ரோ உங்களோட பிக்கெஸ்ட் ஃபேன் நான். Don't worry. I'm We're here on official dentist business. all. You can trust us. அத்தடியா All right, ஸ்டூபிட் ப்ரோ. then, I'll let you through. The Chief Justice is just inside. கேப்டன் ஆஃப் தி டியூல் இஸ் Thanks so கேன்சல்ட். much. ப்ரோ ஸ்டூபிட் ப்ரோ. படி. பிராக்டிகல் இஸ் டே ஆஃப்டர் டுமாரோ. ஆல் தி பெஸ்ட் நொசாமி. நல்லா பண்ணுங்க. நாம இன்னைக்கு தான் ஃபவுண்டைன் கோஸ்ட் வந்திருக்கோம். Please come in. நோலட் ரூமுக்கு போறோம். ஏய் நோலட் ரூம். இங்க பாருங்க 2 நோலட். அடா தம்பி. ரூமுக்குள்ள என்ட்ரி ஆகணும் நாங்கலாம். பயங்கரமா என்ட்ரி ஆகணும். தேங்க்ஸ் நாண்டி. தேங்க்யூ. போறேன். ஸ்பாய்லர் எனக்கு எதுக்கு? நவீன் 200 பாயிண்ட்ஸ். போடு. Accepted. Lemon bro, welcome to stream. Once again. Monsieur Nervalet. We only lied to get in because we didn't know any other way. It's all right.
Please let me know how I may be of Easy me assistance to 16 you. and ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு guys. So you're not mad at us? We're looking for a man called Vache. He may have been an eyewitness in the serial disappearances case. If we can find him, we may be able to unearth some key information on the case. Ah, I see. In that case, please wait So here a Sasuke moment wins while I 60 browse points. through the files. Now I have 200 points. Nice. Sasuke, இதுக்கு இல்லையா சார் ஒரு எண்டு? Who knew டார்க் that மைண்ட் நாண்டி. Neverlet would be so easy to talk to? டார்க் மைண்ட் நாண்டியா? யோ, நீ பையனா இருந்தா அதெல்லாம் இருக்குனியா? அப்ப நீ இல்லைனா தான் நீ பையன் இல்ல. You are lost. இது எதுக்கு ஈஸி? I'm quite அல்ப certain that ஆசை. no one by the name of Vache has been involved in any case, criminal or civil, சரி in the சரி எண்டு past several பண்ணிக்கலாம். years. There are no records of him either in the files or in my memory. ஈஸி மீ அப்புறம் What if பாத்துக்க it was ஜிஜி. really just a dream? எல்லாம் Is உட்காந்து that கேம்பிள் so? பண்ணிட்டு தெரியுங்க. All right then. நானும் Thank you so அப்பப்போ much. நானே ஐபேட் எடுத்துட்டு பண்ணுவேன் பாரு. Miss Navia. நான் வரல. I can யோ understand உன்கிட்ட how you 200 feel. பாயிண்ட்ஸ் இருந்தாதான் ஏன் கேம்பிள் பண்ண Your முடியும்? father, Callus, was a truly exceptional man. We deeply regret his... பாயிண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் எத்தனை இருக்குன்னு பாரு ப்ரோ. ஒயிட் ஃபாக்ஸ் ப்ரோ. நான் மாட்டேன் ஃபர்ஸ்ட் டே மட்டும் தான் அப்புறம். And அப்பப்ப what are you trying to say, Monsieur Neuvillette? லெமன் ப்ரோ பார்த்தாதான் பாயிண்ட்ஸ் வரும். Are you trying to console me? Extend your sympathy? Or just express some tendril of regret? No. You are not trying to do any of that. I can hear it in your voice. There's no emotion behind your words. You... It's just like last time. After my father took his place in the duelist ring, I pushed through the guards to talk to you as a last resort. You even told me then that you thought there was something fishy with the case, yet you still allowed the duel to go ahead. கவனஸ் லைவ் பார்த்துட்டு கனைவரும் லைக் பண்ணாமீங்க. லைக் பண்ணி நம்ம சேனலுக்கு புதுசா வந்திருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. மறக்காமல் வெட்டியும் ஆல்ல போடுங்க. Gamble 40. Why didn't you call a stop From to the tomorrow duel? onwards, I'm going. Why didn't you From- give me the power to stop him from throwing his life lemon away? bro, Why did you depression just let him die? Despised Last and பண்ணிட்டடா. hated by உன்கிட்ட all. இப்ப 0 பாயிண்ட்ஸ் ரா. ஃபைட். Everything was hanging on a thread at that moment. இருந்தா 40 பாயிண்ட் Just the இழந்துட்டு உட்கார்ந்திருக்க tiniest ஆஃப்டர் effort could have ring changed top 10 everything. wild points. There are still so many things Timuru. I never got to tell him. Oh என் கண்ணுல So many questions he still owes me answers to. If you எதுக்கு? really have no Navia. heart, then just look me in the eyes. I, Navia, will show you the true meaning of regret. I'm sorry, Miss Navia. You and my father are truly alike. You keep all kinds of things in your heart and never say a word to anyone. It's not so much that you can't feel, but that you would never express anything. Oh well. In any case, everyone already knows full well the apathy of the Chief Justice. My apologies for taking my emotions out on you, Monsieur Chief Justice. Let's go, Traveler and Paimon. ராஜ பரம்பரையெல்லாம் எப்படி நடப்பாங்களோ அப்படிதான் நான் நடப்பேன். எது? ஆஹா. போச்சுடா. எதை கேட்க கூடாதா நவி, நீ அதை கேட்ட. Navia, are you Gamble okay? for Janda. Just happen pocha lemon. Rain. Rain. It's raining. You're right. Wasn't it still sunny when we went into the building? And there shouldn't be any active trials today. How strange. Now that I think of it, on the day my father was convicted of murder, it was also raining. What is it? Did you think of something? Yeah, he was outside. It was uncovered and the rain could fall there. Why? Do you think the rain could have affected the crime scene? That thought has occurred to us before. We've even expanded the search area to try to account for that. But
didn't find anything of value. Oh? Wait. You don't mean... Hido dragon, don't cry. அவனா அழுகுறான். So you're அவன் அழுதா saying அந்த ஃபவுண்டைன்ல மழை that the வருமா? true murderer could I have gave been my turned ID into to water that and then got washed friend away to with the maintain. rain? Yeah. She did this And thing. if that's what had happened, She? then no one would have believed your dad, even if he explained what he saw to the authorities. I really think I found a true genius for a partner. You're completely He right. noted. How ஆமா did I Nandy. not connect the dots earlier? All right, let's go to Poisson. With this new lead in mind, we'll get to the bottom of my father's case for sure. Yeah, we're gonna make progress for sure this time. Do you want to go with me now? Or do you want to head over by yourself later? Shall we? Great, let's go then. பார்க்க மாட்டேங்கிறான். ப்ரோ கே சொல்லுவாங்க ப்ரோ. It's over. என்ன நான் பாட்டுக்கு இங்க டிபி நிக்கிறேன். எப்படி? ஓ இதனால ஃபவுண்டைனுக்குள்ள சுத்திட்டு இருக்கறேன். இப்போதான் இந்த இடத்தெல்லாம் பார்க்கறேன். கை மட்டும் வேணாம். ஆஹா. Whoa, what a சரி சரி huge கொத்தனார். ship! Why would a ship be anchored at a place like this? There's no need to be so surprised. While it may look like a ship, it's actually Spina di Rosula's headquarters. My father was the one who asked for it to be built like this. Perhaps our taste in exterior design is the only thing we occasionally had in common. A gigantic and glamorous ship embodies discovery, opportunity, ambition, and conquest. யோ நீ It symbolizes Spina di Rosula's bright and limitless அச்சலா future. சொல்லாதயா. And Paimon thought you were bluffing when you said Spina di Rosula had a glorious past. Paimon was confused why a group with such a history would live in the sewers. But now that Paimon has seen this ship for herself, she's been convinced. Well, Poisson is where Spina di Rosula began, after all. It's our main base, our home. பின்னாடி ரசூல. அடா மீனை தொங்க விட்டுருக்கீங்க. யோ போறா. தண்ணிக்குள்ள ஏதோ இருக்கு. சரிப்பா நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஹேவ் ஃபன் கைஸ். குட் நைட் நசமி. Maloose, we're back. Apologies for the wait. Okay, Demoiselle, சாப்பிட்டோம். and our most எம்எம்ஓ important partner. கேமர். ஹை ப்ரோ You வாங்க said வணக்கம். before வெல்கம் டு that you ஸ்ட்ரீம். still அவர் had ஃபேஸ் some ரிவீல் business பண்ண at the court. சாரு What brings you back to Poisson so quickly? டான்ஸ். Early pro player. About that. It's because my partner சாப்பிட்டீங்களா here reminded சசக்கே me of ப்ரோ? something really எல்லாரும் important. சாப்பிட்டீங்களா கைஸ்? You see, what if my father's case had something to do with water from the primordial sea? You still remember, right, Maloose? On that night, it was raining? Yes, the case was quite similar to that of Mr. Linney's.
Both were what you'd call impossible murders. You remember UG? சொல்லுங்க Could you bro. tell us a bit தெரியும் more அவரு. about what happened ஒரு டைம் before? லைவ்க்கு வந்திருக்காரு. Yeah, ஒரு of லேட் course. ஆகும். ஐயோ. Many ஏன் years இன்னைக்கு ago, லேட்? at a glance, it was a kind of drink that could excite your mood and produce many pleasant hallucinations. Wait! Didn't that guard guy who turned into water also mention that the primordial water could be ஆமாஞ்சி. used to produce some Okay. kind of potion? ஏன் bro Yes, அவரு he did. யார் bro? Considering what we know now, it's almost certain that நீங்க synth தான் is இப்ப created அவரா? using water from the அதான் சொல்ல primordial வரீங்களா? sea. If you Bro drink நான் synth தான் for an அவன் extended தான் amount நான் of time, you'll suffer many side அப்படின்னு சொல்ல effects, வரீங்களா? such as losing the ability to focus or control your emotions. And if you were to stop drinking it completely, you'll experience Not flashes displaying. of paranoia and தெரியல bro anxiety யூடியூப் while பண்ணுது. lacking energy என் to do லைவ்ல மட்டும் anything. யூடியூப் எல்லாம் அட்டு போட்டு It's யூசர் an நேம் காமிச்சிட்டு extremely இருக்கு. dangerous substance. As he oversaw Poisson, my father was compelled to put a stop to synth abuse and called for a complete ban of it. Boss's uncompromising attitude incurred the synth vendor's wrath, but no matter how much they threatened or bribed him, he refused to yield. Not நவி only bro யார that, சொல்றீங்க? நீ Boss became மறந்துட்ட. determined to find the mastermind behind சொல்லு the bro. synth என்னையா operation சொல்றீங்க? and put an end to the problem once and for all. Yes, but the enemy was very cunning. So he could never get anything out of the dealers, all of whom only sold the I stuff came to and live weren't after privy to the now. rest of the operation. Recognizing that, my father decided to contact the Okay. dealers in secret and cultivate personal relationships with them. Finally, he was able to convince someone to become his informant. The man's கௌபாய் name was வெப்போ Jacques. சூப்பரா இருக்கும். He felt greatly அதுல ஒரு ashamed டைலாக் about his சொல்லுவாங்க. work Whatever after happens, seeing many families happens. destroyed by synth abuse. இதுக்காகவே அந்த அனிமி பார்த்தேன் நான். That night, my father hosted a banquet at his countryside estate. He planned to meet up and exchange information with Jacques over இல்ல some ப்ரோ food. நான் சில பேத்த எனக்கு தெரியும் ப்ரொஃபைல வச்சு கண்டுபிடிச்சிருவேன். அது We எம்எம்ஓ heard two கேமர்ஸ் gunshots from இருக்கு. the courtyard. அட்லீஸ்ட் ஏதோ ஒரு We raced to இதுல the scene இருந்துச்சுனா and found my கண்டுபிடிச்சிருப்பேன். father, மத்தபடி still நான் holding a gun. கண்டுபிடிச்சிருவேன். How did that எனக்கு happen? முக்காவாசி பேர் என் Aren't வியூவர்ஸ்க்குலாம் they on the தெரியும். same side? நீங்க தான் சப்ஸ்கிரைபர் Sounds just ப்ரோ. like Lenny's case, doesn't it? பேரே In டோட்டலா both வேற, cases, இப்ப ப்ரொஃபைலும் the வேற. culprit seemed அவரு obvious. ஒரு ஏதோ டைம்ல Neither வந்தாரு. appeared to நான் have எப்பயும் any மறக்கலாம் motive மாட்டேன். at all. அவரு யூஜின்னு சொன்னே எனக்கு ஞாபகம் Back வரும். on it அவ்வளவுதான். though, பேர் மாத்திட்டு precisely. வந்தீங்கன்னா என்ன நான் பண்ண It's all முடியும்? thanks to you இப்ப that I made the சசக்கே ப்ரோ connection. போயிட்டு Back then, we பைமான் all just thought they were அப்படின்னு some கேர் வச்சிருந்தாருன்னா நான் என்ன costumes that பண்ணுவேன்? Jacques used to disguise himself at the banquet. But, considering it now, it's almost certain that they You're right. We still don't know what happened. 4x But கோர்ஸ் my intuition tells me that we're on the right track to figuring it all சேஞ்ச் out. டிபி பாருங்க. நான் டிபில finally வச்சிருந்தேனா headed நான் towards the கண்டுபிடிச்சிருப்பேன். Jacques was an empathetic man who DP was வச்சுதான் முக்காவாசி infinitely கண்டிப்போம். remorseful for his past actions. It's unlikely வணக்கம் that he வாங்க turned on போசி ப்ரோ. boss with வணக்கம் zero வெல்கம் டு warning. லைவ் ஸ்ட்ரீம். I think this இங்கயா third person லீவ் தானயா? is probably the key to சாலா. the full இங்க truth. வீசி பக்கம் காணோம். On that note, however, இது பைமானா சாலா even கம்லேஷ் though அட்லீஸ்ட் this ஆலிஸ்னு will not சொல்லியா please you ஹாப்பியா too much, சொல்லல. as you're in your ஆலிஸ்னு father's வச்சுட்டு வந்தா நான் உங்களை தான் I must நினைப்பேன். still offer a word டிஃபரெண்டா of சொல்லுனியா? ஆலிஸ்னு வச்சுட்டு வந்தா எங்க சசக்கே ப்ரோட்ட கொஞ்சம் கண்டுபிடிப்பல. insidious and cruel. பஸ்ல இருக்கேன். They ஓகே are ஓகே. extremely difficult to அடா deal with, and boss மெஸ்ஸி has வணக்கம் already வெல்கம் டு lost லைவ் his ஸ்ட்ரீம். life trying to bring them to justice. பாருங்க ரெண்டு Even though ஸ்ட்ரீமர்ஸோட Spina நம்ம ஸ்ட்ரீம் Dirosula பார்த்து has பண்ணிட்டு lost இருக்கோம். most of its ஒன்னு former ஸ்டூபிட் glory, ப்ரோ இருக்காரு, ஒன்னு Poisson போசி has ஸ்ட்ரீமர் ரெண்டு பெரிய welcomed a ஸ்ட்ரீமர் new இருக்காங்க. time of peace, ஐ எம் and a we big have fan been of you allowed guys. to live out our போசி lives. அண்ட் ஸ்டூபிட் ப்ரோ. There is no need to follow your ஈஸி மீ father's இருக்கா? plan. It would be ஈஸி மீ both சாப்பிட போயிட்டேன். wise இப்பதான் சாப்பிட and in போனோம். line with boss's wishes to step back and If that's indeed what he wished for, then he should have told me that himself. சரி எனக்கு ஒரு டவுட் போசி. நானும் இத கேட்கணும்னு நினைச்சேன். லைவ் இப்ப போறது இல்ல நீங்க ஓகேவா? ஒரு கிவ் அவே குடுக்கறேன்னு நீ மேன் அந்த கிவ் அவே எங்க மேன்? Did he manage to protect anything in the end? Synth தம்பி is தம்பி still here. டெம்ப்ளேட். Callous the unfaithful is still his epithet. And Spina Dirosula is barely getting by. Nothing has changed. Did he think I'd just accept his meaningless death and live out my life just as meaninglessly? I've never accepted that. Ever. Not since that day, and certainly not now. I want to find out the real answer for யோ நீ 100 கே குடுக்கறேன்னு for the சாலா. missing girls, for the victims, and for myself. Navia,
ஒயிட் வந்து This வின் is பண்ணிட்டார், indeed the சசகே best moment தோத்துட்டார், to நவி act. தோத்துட்டார். Your partner appears to be quite reliable, and more importantly, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ஸ் எவ்வளவு Demoiselle, இருக்குன்னு பார்த்துட்டு I அப்புறம் think 20 you're கொடுங்க, also ready அதுக்கப்புறம் to take கொடுங்க. this on. ஓகேவா? So you do know something else, அப்பாவி Malus. இதுலயும் வச்சிருக்கியா? Yes, I do. அதான் ஆட் பண்ணோம். In fact, even before இன்னைக்கு that இப்போ பையா, night, நான் I already knew of the மெஸ்ஸிக்கு connection தான் இன்னைக்கு between இந்த synth கெட்ட and the நாள். serial ஸ்டூபிட் disappearances. ப்ரோ லைவ்ல அவன் But கொடுத்தான் what drove எல்லாமே all லாஸ். the tensions to the முட்டை boiling ரூபா point வந்துருச்சு was the அவனுக்கு. revelation that you, Demoiselle, had been selected as the next ஆண்டி என்னோட target to அக்கவுண்ட்ல டெய்லி disappear. முடிக்கணும். What? You have 0 points. ஆமா Boss பார்த்தாதான் also கொடுப்பான் didn't tell 25 you. பாயிண்ட். நான் மெஸ்ஸியை வெறுப்பேற்றுறவே நான் போட்டேன், நான் ஜெயிச்சிட்டேன். நான் ஜெயிச்சு 1300 400 போய் உட்காந்துக்கிட்டேன். எனக்கு மெஸ்ஸியை பார்த்துட்டு சிரிப்பாங்க, தோத்துக்கிட்டே இருந்தான், தோத்துக்கிட்டே இருக்கேடா அப்படிங்கிற மாதிரி தான். Caused him great anxiety. 5 years was nowhere near enough Stupid time gamer to தான் resolve this Sony அடிச்சார். long-standing conflict. But once knowing all See you of guys. this, he decided to use one learn final from intimidation tactic before his death. He claimed to have already, but as long as you remain Gamble all. safe, he would ஏய் not share the கேம்பிள் ஆள் evidence with the கொடுக்காதீங்க, public. இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ஸ் If எவ்வளவு something were இருக்குன்னு to பார்த்துட்டு happen to கொடுக்கணும். you, then he and all Points those he told இல்ல, would அப்ப immediately எதுக்கு gamble expose all கொடுக்குற? they knew about synth and the Right. So என்ன nobody வர would be மாட்டேங்குது? able to get Send off off for scot using free. ஆமா வராது, As we've பாயிண்ட்ஸ் seen, இருந்தா தானே Boss's ஒரு tactic கேம்பிள். has worked. Even though Boss has been gone for a long time. பாயிண்ட் எப்படி இல்ல இல்ல ஏத்துறது? பாயிண்ட் ஏத்தறா 5 Tried நிமிஷம் to பார்க்கணும், take அப்பதான் Demoiselle's 25 பாயிண்ட் வரும். 5 நிமிஷம் பார்க்க 5 நிமிஷம் பார்க்க 25 பாயிண்ட் ஏறிட்டே இருக்கும். I சாட் don't பண்ணிக்கிட்டே believe இருக்கணும், it. He சாட் never பண்ணாம appeared to இருக்க look கூடாது, sick to அது me. ஒன்னு இருக்கு. No இதெல்லாம் father தான் அது wants rules. to இப்ப நான் see them இப்போ weak and haggard, நான் எப்படி ஃபர்ஸ்டா especially வந்தேன்? someone as proud as எப்படி Boss. ஃபர்ஸ்ட் இங்க ஆகும்? பாரு. To இப்ப பாரு. him, dying in a duel and suffering lasting dishonor as the பேர் காட்டல. unfaithful பாரு ஃபர்ஸ்ட் காட்டு. still far டேய் preferable than நாங்க losing ரீசெட் face of பண்ணோம்டா, இப்பதான் கொஞ்ச oneself. நேரத்துக்கு முன்னாடி ரீசெட் பண்ணி தான்டா வந்துச்சு. So நீ he மிஸ்ஸிங் chose சூப்பர் to சாட் die வந்துரும் in ப்ரோ, silence கவலைப்படாதீங்க. so that he could அப்படியே ஒரு கொஞ்ச protect நாள் me. அப்படியே இருந்து அப்படியே தலைவர் சொல்ல வச்சு மறந்துட்டேன், கொடுத்து அனுப்பிட்டான். நம்ம ட்விட்ச்ல வந்து 50 ஃபாலோவர்ஸ் ரீச் ஆகி அந்த கம்யூனிட்டி டாப் விஐபி பேட்ச் எடுத்தாச்சு. லைவ் வரதுக்கு முன்னாடி தான் பார்த்தேன். If Boss's spirit could hear you telling me that you want to find the answer for the ஓகே sake of பை ப்ரோ. everyone பை ப்ரோ. involved, I'm sure he'd be 270. extremely proud. எங்க என் பேரே இல்ல. That fool. ஒரே நிமிஷம் இருக்கு. Couldn't he have just given it to me straight? ஏத்துறேன். He might have set up everything precisely because he never thought I'd be able to understand him. Is that the amount of confidence he had in me? And what if I was never able to make it to where I am now? Yeah. I suppose that's true. With the way he'd set things up, if I had wanted, I could have just lived out my life without a care in the world. But thankfully, he rarely talked to me about complex matters, and thus understood little of me as a person. In this case, he really didn't need to give me an easy way out. Malus, what was the key evidence that he shared with you? It's the location where synth is produced. Essentially, it's the enemy's headquarters. When he was threatening the enemy, Boss didn't share the specifics of the incriminating evidence he found. But if you want to use it against the enemy, you'll still have to take several things into consideration. Why? If we know where the place is, can't we just go storming in? You mustn't forget that we're fighting against a mysterious and dangerous organization that's been in operation for decades. There's no telling what might be lying in wait at their headquarters. We also have no idea what kind of evidence we may be able to find inside, nor what people we may be able to capture. But a single visit to their headquarters would be tantamount to a formal declaration of war. நீ சூப்பர் சாட் The கடிச்சிட்டு worst இருக்கீங்க. ஐயோ case would be that என்னங்க? we leave என்னது? What empty-handed, is this behavior guys? but also open ourselves up to full retaliation. Then, in that case, why not work with the Fontaine authorities? Well, you saw one of them dissolve during Mr. Linney's With the case. Fontaine authorities? We have no idea just how thoroughly they may have been infiltrated. That's சரிங்க true. வந்துரும் ப்ரோ.
Seems my 24 father really had அடுத்த no choice. நவம்பர் 1ஆம் தேதிக்குள்ள But நம்ம things எடுத்துறலாம். are different மறுபடியும் now. வந்துரும். It should எங்க be a போகுது? lot easier to prove the other side's guilt now that we've connected Synth with the disappearances case. You sound like you've put a lot of thought into this, Maloose. I am the butler, after all. I live but to serve the boss and demoiselle's will. I've always been willing to take on any kind of risk for your sake. But considering my relative lack of ability, I've spent my time keeping secrets, performing basic investigations. By the way, hi bro, hi, vanakkam, welcome to the stream. Beer. Thank you for all of இன்னைக்கு that, giveaway. Bro, Saturday. Twitchல தான் இருக்கும், இங்க இருக்காது. இப்படி சொல்லிட்டேன். Let me think. One conclusion I came to is that the enemy must be quite familiar with Spina di Rosula, or at least have an informant planted here. When I announced orders to the organization's members on Demoiselle's behalf, I used to deliberately keep a few people in the dark and observe the reactions of the synth vendors. If the vendors didn't change their plans, then the individuals informed of our orders must be innocent. If the vendors packed up and fled, however, then someone must have given them the news. After several rounds of testing and investigative tracing, I've narrowed the suspect list down to 3 people. The first is Florent, Spina di Rosula's senior advisor. Huh? Yes, surprising, isn't it? He was one of the people Boss trusted the most, which also means that he was someone who understood Boss really well. Welkin. Thanks to his position within Boss's innermost circle, he always always knew knew our inge plans and could thus avoid capture this whole time. Zevi bro, hi, Someone வாங்க else வணக்கம். like him too. Welcome to the live stream. Marcel, Sasake bro, gamble 10 கொடுத்து 20 பாயிண்டா ஜெயிச்சு 195 points. Nice. It's a guild in Poisson. Boss helped it to grow to its current size and prominence. In the beginning, they were only reselling some daily goods, but now 0 points இருக்குனா ஒரு 5 நிமிஷம் பார்த்தா தான் பாயிண்ட் 25 பாயிண்ட் வரும். அதுக்கு அப்புறம் கேம்பிள் போட்டா தான் வரும். உடனே கேம்பிள் வந்துருமா? அதே பர்றா ராய் ஒயிட் நேவி நீதானே அது நவி. இந்த கேம் எப்படி ப்ளே பண்றது சிம்பிள்ரா. லைவ் பாத்தீனா 25 நிமிஷத்துக்கு 25 பாயிண்ட்ஸ் கொடுப்பான். ஓகேவா? ஸ்டார்ட் பண்ணனும் அதே மாதிரி. ஓகேவா? இந்த பாயிண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் நீ இப்போ வந்தினா பாயிண்ட் வராது. ஓகே ரூல் நம்பர் 1 ஸ்டார்ட் பண்ணிரணும். ரூல் நம்பர் 2 லைவ் 5 நிமிஷம் பாத்துக்கிட்டே இருந்து சாட் பண்ணிட்டே இருந்தா பாயிண்ட் 25 பாயிண்ட் கொடுப்பான். அதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த கேம்பிள் பண்றதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு பாயிண்ட் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு கேம்பிள் ஆல் கொடுக்கறதா இல்ல 5 கொடுக்கறதா 10 கொடுக்கறதா அப்படி பண்ணலாம். He could theoretically always plan one step ahead. I see. These are all people who I communicate with quite regularly. To think that Navi 200 points. We've been fighting against has been right next to me all along, among those I trust the most. It's almost too hard to believe. என்னதா கேம்பிள் ஆல் கொடுத்தால 100 பாயிண்ட்ஸ் தான் ஏறும். Every precaution to not alert the quarry. அவ்வளவுதான் வச்சிருக்கோம். Judging from our again last பண்ணிட்ட enemy is extremely cautious. Of course. And thank you, Maloose. You provided us with a lot of great information. 375 You're too kind, my lady. I'm just doing my duty. And before I forget, proving Boss's innocence would also mean clearing him of blame in Jacques' death. After that incident, Jacques' wife and daughter were taken into the Spina's care. They still live in Poisson today. If it might help, you could also pay them a visit. Oh, thank you so much, Maloose. You really are the best. A new case awaits, my dear partner. 1 hourல வர. Okay, Toby. I hope we can work together to uncover the truth and end this case once and for all. இல்ல வேலை bro. நீ நைட் லைவ் இருக்கற. நான் எப்பயுமே நைட் தான் bro. எனக்கு பகல்ல வொர்க் இருக்கு bro. எப்போ லைவ் யூடியூப்ல லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணது லைவ்ல காலையில் நான் போட்டால் அவ்வளோ சில சரித்திரம் இருக்காது. சரித்திரத்தில் கூட இடம் விட்டு இருக்க மாட்டேன் காலையில் லைவ் போட்டு. ஓகே நான் கிளம்புறேன் பாய். எங்கே போறீங்க? It is settled then.
Please excuse me and enjoy your conversation at your leisure. Thank you for arranging என்னடா everything for us, மெஸ்ஸி Melissa. லாஸ் பண்ணிட்டேன். அச்சச்சோ 25 பாயிண்ட் இருந்தத Excuse me, 15 லாஸ் miss. பண்ணிட்டான். வெளிய Do you போறேன். need anything from ஓகே us? சாப்பிட்டேன். இல்ல. யோ நாண்டி அவ்வளவுதான் பாத்துக்கோ. நான் எதுவுமே பண்ண கிடையாது. போடா. I'm sorry that I only came to visit after try all பண்ண this போறேன். time. After what happened, I didn't know how I was supposed to face the two of you. Ah, if it's about that, there's no need to apologize. After my husband died, Spina di Rosula sent us a lot of mura and support. I understood your guilt and apology to be genuine. But aren't all of those things nothing compared to the loss of Jacques? I can understand the kind of pain that comes with losing a father so ஏதோ பண்ண needlessly. மாதிரியும் ஆட் தான் You என்னால don't பண்ண முடியும். understand at all. I didn't know how to அதெல்லாம் face என்னால him கண்ட்ரோல்லாம் பண்ணல. because I didn't know what I could possibly bring as a என் மேல எல்லாம் consolation ப்ளேம் gift. போடக்கூடாது. I know only the full truth could bring closure to you and You will to nothing all of Nandy. us. யோ எனக்கு பாயிண்டே இருக்காதியா. I'm sorry. I appreciate the sentiment, but you don't have to carry all that guilt. On the matter regarding my husband, my daughter and I have more or less found our answer already. Would you mind sharing it with me? I really can't believe that my father could ever bring himself to shoot Jacques. 5 நிமிஷம் I அவன் கேம்பிள் always knew that பண்றதுக்கு. my husband's money ஏமா was அக்செப்ட் earned through பண்ண. others' suffering. ஏய் He லூசு told me பயலே. countless times that if he could turn back the clock, நான் எந்த he would ஐடியில never இத go பாத்துட்டு into the இருக்கறேன். synth business again. அதுல chat பண்ண He had முடியாது many எனக்கு. regrets and felt that he took the idea of providing for his family too literally. இங்க வா For the நான் longest உனக்கு time, he thought தாளா. Mora was everything. அங்க So chat when ஆப்ஷன் Mr. எனக்கு Callis கிடையாது. came to him with a proposal, நான் லைவ் chat he பாக்குற இடத்துல accepted it almost immediately. இல்ல பயமாமா உனக்கு நான் பயந்து நான் என்னையா பண்ண போறேன். He tried to be as Tinja. careful as he could, but even so, he was still found out by the higher ups. அம்மா They உனக்கு found out பயப்படுறாங்க பாரு. about his betrayal? Papa didn't say that exactly, but Papa did tell me that I should never be ungrateful. Before he left that day, he told me that he had no choice. It was only later that I realized it was his final farewell to the two of us. I don't know that for sure, but you could say that's the conclusion I eventually came to. Which is why உன்கிட்ட I'm இருக்கிறது the 10 one who பாயிண்ட்ரா should மெஸ்ஸி. feel guilty. என்னடா உடனே உன்கிட்ட Callis had 100 always பாயிண்டடா taken வரும். great care of us, both when he was still alive and after he passed away. Kata Even சொன்னானா if இல்லையா? he fired the shot that killed my husband, it was likely in self-defense. It is impossible for me to hate him for what he had done. But Mama, why is Papa still the bad guy if he did the right thing? Papa always wanted to be a good man, so why did he have to do a bad thing in the end? Well, things aren't always as they seem. You still feel like your papa was a good man. பாப்பா. Yeah, Papa was a really good man. இப்ப கேம்பிள் Best போடுறா in the மெஸ்ஸி whole 5. world. Then you should hold on to that. If a good man had to do a bad thing, then he must have had his reasons. Regardless அதுக்குள்ள of 5 whether he நிமிஷம் left you a ஆயிடுச்சா? parasol or a Stupid bro sword, லாஸ் ஆயிட்டார். he must have done so to give you a better life. Oh, Thank you for everything you've told me. I will definitely find the truth. The current state of things is not something I'm willing to just sit back and accept. Thank you. I'm very grateful to hear this from you. Even though your personality is quite different from your father's, your determination when you speak is really similar. You really think so? That's the first time anyone said that to me. are you okay, Navia? I'm fine. Don't worry. Let's investigate the 3 suspects next. Florence should be nearby, and we should be able to find Thierry and Uncle Marcel in the city.
I'll get myself together on the way. அவியா மேல கிரஷா bro. So சாரி please bro. don't worry. யாள் இங்க இருக்கா bro. யாள் இங்க இருக்கா bro. கிரஷலாம் கிடையாது. Greetings, பிடிக்கும் boss. அவ்வளவுதான். How may I be of assistance today? I'm sure you've heard about what happened at the Opera House. Someone got turned into water right in front of us. Yeah, I've heard. With something that dramatic, Oh, I'm sure journalists Messi, will இருந்தீனா milk it gamble for all போடுறா it's ஜெயிப்படா. worth. And it'll be all the talk for the next several weeks. அஞ்சு It போடு. also reminded me, on the day that the incident happened with my father, it was raining outside, and we found some clothes left at the scene. After my partner here put the dots together for me, I feel like we should try to reopen Dion, this case. நல்லா. Can you do me a favor and try to recall what happened that சப்போர்ட் night? தான் bro. எஸ்காஃபே இல்ல டயனா யூஸ் பண்றேன். அது C6ங்கறனால யூஸ் பண்றேன். Mr. Callis was feeling pretty upbeat that day. So he was drinking and bantering away with us at the table. After that, he told us that he wanted to go get some fresh air. So we let him go without thinking much of it. Who knew that we would hear two gunshots ring out right after? My first reaction was that Mr. Callis's life was in danger. So I grabbed my holster and made a mad dash toward the scene. When I got there, it was already too late. Mr. Callis was standing over a dead body with a gun in his hands. All we could do was look back and forth at each other. Not knowing what to say. Indeed. The guard said that the first shot didn't hit anyone, while the second killed Jacques. But I've never really bought that explanation. Reason being, Mr. Callis had left his gun on the table. I even made sure to confirm that before running to the scene. But according to the guards, that doesn't mean he couldn't have had other guns on his person. About the clothes left at the scene that you mentioned, do you think there was a third person there who was turned into water? பால்டப்பா கேமிங் ஹாய் ப்ரோ வாங்க வணக்கம் வெல்கம் டு லைவ் ஸ்ட்ரீம். At least from our perspective, my father had no reason உங்க to லாங் டைம் kill. நோ சி எப்படி So he இருக்கீங்க? would also have no reason to bring an பால்டப்பா extra gun கேமிங் with ப்ரோ. him. The gun he was holding probably belonged to Jacques, or a third person on the scene. Yeah, that makes a lot of sense. So you're saying Mr. Callis ended up with the gun because he seized it from one of the other guys? Easy me last. But No, hold yeah, on. If that's what had happened, then why didn't he share the truth with any of us? நான் இப்ப கேம்பிள் He didn't பண்ணிட்டா even want to ஐபாட் face the எடுக்கறேன். Oratrice machine, and chose instead to prove his honor in a duel. Did he lose all faith in the courts after seeing someone dissolve right in front of his eyes? About that, Maloose told me a thing or two. So, I think I can understand why he committed to the duel. I'll tell you everything once the whole truth has been revealed. அவ்வளவுதான். I இருந்த understand. பாயிண்ட் Then நக்கிண்டு I'll leave watch. Mr. Callis's honor in your hands, boss. And if I may just say one more thing, இப்ப சரி the whole Callis the unfaithful epithet எனக்கு பிரச்சனை has been இல்லடா. on my side since the day it was invented. Many people have எனக்கு laughed இப்போ at ஒரு me for லட்சம் still பாயிண்ட் calling வேணாலும் him என்னால ஆட் Mr. பண்ண முடியும். Callis, even after so many years have passed. But it was Mr. Callis's trust that allowed me to rise through the ranks of Spina di Rosula and live the life I lead today. No matter what others ஈஸி might எங்கடா say, ஃபர்ஸ்ட் போட அவனே he'll தோத்துட்டு always be உட்கார்ந்து the இருக்கறான். man I respect the most. And he'll always be my boss. Don't worry. I will definitely கேம்பிள் find the அடிச்சுக்கறானுங்க truth. இவனுங்க. You and all our other comrades at the scene deserve to know the truth as well. அவன் அது அதான் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு சில இதெல்லாம் குறிப்பிட்டதை எடுத்துக்கணும். அது அந்த ஹெச்பி ஏண்டா அதுக்காட அடிச்சுக்கிற நீ இப்ப அவன் தான் சொன்னான் ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து ஃபர்ஸ்டா இருக்கணும் அப்படின்னு. அவனா சொன்னா அப்படி கேம்பிள் ஆள் கொடுக்குறேன் என்னோட வர மாட்டேங்கியா 5 நிமிஷத்துக்கு ஒரு கதை கேம்பிள் கொடுக்க முடியும். உடனே கேம்பிள் கொடுக்கும். கொடுத்துக்கிட்டே Hey, இருப்பேன். Thierry, எனக்கு என்ன it's me.
இதோட ஸ்ட்ராட்டஜி எப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு. நான் ஸ்டூபிட் ப்ரோல போடும்போது நான் அதனால தான் இன்னைக்கு வந்து ஜெயிச்சிட்டு போனேன். என்னைக்கும் கேம்பிள் வந்து ஒரு 100 பாயிண்ட் வந்துருச்சுன்னா 20 20 20 ஏதாவது கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் நீ கேம்பிள் வந்து 100 கொடுக்கணும். ஒரு 1000க்கு மேல வந்த பிறகு டியூவல் கூப்பிடு. ஈஸிமியோட டியூவல் போனீனா காசு கொடுப்பான். ஈஸிமி கூட நீ சண்டைக்கு போலாம். எப்படி அது ஏதோ டியூவல் கொடுக்கணும். டியூவல் கொடுத்தா யூசர் நேம் கொடுக்கணும். /DUL போட்டு அட்டு போட்டு மிஸ்டர் கேப்டன் போடு. என்ன சொல்றீங்க? ஸ்லாஷ்ல அந்த எக்ஸ்க்ளமேட்டரி DUEL அட்டு ஈஸிமியோட பேரை போற மிஸ்டர் கேப்டன் இருக்கா அந்த கேப்ஸ்ல அடிச்சு விடு. It would be next to impossible for me to find a similarly easy but high-paying job in the city. Stupid bro, last 24 months now we have Are these two friends of yours? You போடு எல்லாரும் லாஸ்ட் தான் உன்னோட இதுல. Yes. இல்ல இருக்கிறதே முட்டை பாயிண்ட் என்கிட்ட இருந்து ஒருத்தன் அடிச்சு கொடுக்குறான் ஈஸி அக்செப்ட் பண்ணானா ஜெயிப்பீங்களா தோப்பீங்களான்னு கிடைக்கும். இது எப்படி அக்செப்ட் பண்றது? அக்செப்ட்னு கொடுக்கணும். அவன் போய் அக்செப்ட் பண்ணுவான். ஈஸி நீ வேணா அக்செப்ட் பண்ணு. அதே எக்ஸ்க்ளமேட்டரி அக்செப்ட் இல்லனா டெனன் கொடுக்கலாம். I was also flabbergasted when I first heard of it. If you want to go through the original files from your father's case, I can help you look for them. ஈஸிமே அக்செப்ட் குடுறா. அவன் கொடுக்கணும்டா. நீ கொடுத்து bro நான் I have another question. இல்ல எனக்கு ஒருத்தர் கொடுத்திருக்காரு பாரு. Do you have the authority to dispatch Gardamex? Of course. பண்ணிட்டேன். அது என்ன அக்செப்ட் possibly handle Poisson. என்ன அதுக்கு ரிப்ளை வரல இன்னும். வரும். நீ அத கால்குலேட் பண்ண வேண்டாமா? We definitely can't use them to forcefully calculate பண்றதுக்கு என்ன பாயிண்ட்? Well, you see, just recently we were attacked by a horde of unnumbered Gardamex in the city. So, if you hypothetically wanted to do something against me, all you would need to do is get rid of the mecha serial numbers and send them after me. Oh, okay. Then you think too highly of my பேர்ல அவ்ளோ ஜீரோவா இருக்கு. Dispatching mecha is very ஈஸிமி different அக்செப்ட் பண்ற டியூவல் மெசேஜ். ஏன்டா பயமா? நான் பயமா ஈஸிமி. When you order a dish, the chef will make it for you. You can ask the chef to ஒரு cook, 100 பாயிண்ட் குடியா எனக்கு. not to massage your shoulders or carry your baggage. If you try to அவர் எனக்கு 100 பாயிண்ட் தரலாம். நான் உனக்கு தரலாம் தெரியும்ல. குடியா ஒரு 1000 பாயிண்ட். The same goes for me and my garden. அவ்வளவு ஆசையா? Removing a serial number is also not as 50 பாயிண்ட் easy as you might வச்சிருக்கேன். think. There are a lot of நான் உனக்கு பாயிண்ட் ஏத்துறேன்னா வெச்சுக்க என்ன சாவடிச்சிருவாங்க. impossible to keep it a secret. ஐயோ எனக்கு மட்டும் ஏத்து தெரியாம. டாப்ல இருக்குது நவிதா. நவி 550 சசக்கே ஸ்டூபிட் மிஸ்டர் கேமிங். Whoever their owner is must be super rich, powerful, bro. Both. Now that you mention it though, மெஸ்ஸி கிட்ட 50 பாயிண்ட் இருக்கு. Business would definitely be profitable enough to afford this. Oh, then you're officially in the clear, Thierry. Oh, thank you for the vote of confidence, Navia. Jokes aside, I'd like to wish you all the best. I'll be staying in the city for a little while, so just come. After the phone. ஒரே நிமிஷம். Wow. Lost. Thank you. Messi lost 20 points now. We have 55 points. क्या बोलना माँ? ப்ரோ ஒரு வியூல மாடரேட்டர் இன்னொரு வியூக்கு பாயிண்ட்ஸ் அது எனேபிள் பண்ணி இருக்கீங்களா தெரியல. அது நான் இன்னும் பார்க்கல. அது நான் இன்னும் அது நான் மாடரேட்டர் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா வியூவர்ஸ்க்கும் மாடரேட்டர்ஸ்க்கும் அப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும்ல. ஸோ அதை எனேபிள் பண்ணாமே இருக்கணும். பெட்டர் தானே?
அது அக்செப்டே ஆகலையா? Hello. How may I help you? I'm here to see Marcel. Could you please let him know? You can just say Navia's looking for him. Sure. I will let him know right away. Navi went 200 points now. Navi danda ஜெயிச்சிட்டே போறான். Waiting. I'm not as young as I used to be, so my legs are giving out a bit. Oh, it's all right, Uncle Marcel. There's no need to stress. I just wanted to talk to you briefly about what happened in the opera house. I'm sure you saw everything too, right? Point coming. Yes, I've never seen anything so strange. Oh. Oh, you. That's right. I went there with Nandy to see the magic show. Who knew it would turn into a whole murder mystery? I also witnessed your marvelous sleuthing work. Quite impressive. To beat the Hydro Archon at her own game on her own turf, I can already imagine everyone in Fontaine discussing your exploits over a few glasses of wine. எனக்கு பாயிண்டே வேண்டாம். போ கேம்ல ஆல்குது. Paimon doesn't want to become the talk of drunkards. என்னையா எனக்கு மட்டும் தர கூடாதுன்னு சூஸ் பண்ணி வச்சிட்டியா? அலை எதுவும் It's just பண்ணலடா. how Fontaine is as a nation. Uncle Marcel, ஏய் you've எந்த also லெவல் noticed போனாலும் that other thing, தோத்துக்கிட்டே right? இருக்கு. The fact that humans can dissolve in water? அலை எதுவும் Yes, பண்ணலடா. I was reminded of your father's case right away. Is that what you're investigating now? அவனா உனக்கு என்ன பாயிண்ட் என்ன தரட்டா? I still don't have much solid proof, but I can sense ஒரு that the 500 other side ஒரு has 800 already பாயிண்ட் begun to கொடு. act. Oh, and what அவ்வளோ makes you say ஆசையா? that? We were Hey, attacked குடியா by நான் some unnumbered garlics. And there was also an attempt to get me to drink water from the primordial sea. If not for the vigilance of my partner, I probably wouldn't even be here talking to you right now. Oh, you're giving us too much credit. பாயிண்ட்ஸ் அவ செக் பண்ணு. Alas, it seems things are heating up again. The peace that Callus sought so dearly will soon become a thing of the past. But rest assured, Navia. அது எனக்கு ரிப்ளைவே பண்ண மாட்டேங்குது. அதுடா. பொறுமை. You can always return there. If anyone dares to lay 500 points. The Confrérie of Cabriere will use its funds to the இப்ப last பண்றேன். Mora to bring them to justice. Gamble Uncle Marcel. all. But I don't intend to go into hiding. Do you have any new thoughts on யா my ஒரு father's case? 10,000 போடா எருமாடே. 10,000 கண்டிப்பா நீ. About that. Sorry, my age is catching up with me, so it'll take me a while to recall my memory. The ஒரு 10,000 போட்டுடியா ஐயோ. ஆளா அதெல்லாம் I was out and about the நீ whole தோத்துக்கிட்டே time. இருந்தியா எல்லா வேலையும் அதனால உனக்கு கொடுத்த அவ்வளவுதான். I didn't even have the time to அப்படி drink ஒரு the கேபிள் gas. ஆன் கொடுத்துட்டு கேபிள் 15 மட்டும் குடுக்குறான் பாருங்க. ஜெயிச்சிருவடா இந்த டைம். Oh, it's okay. No need to push yourself. We'll ask ரோகம் around ப்ரோ some நாளே more. எதுவும் See பண்ண if ப்ரோ there are அவன் any பாவம் ப்ரோ. valuable clues elsewhere. Sounds good. Just let me know if you ever need Mora. All my wealth comes from Callus's patronage and support. I'll spend however much it takes to clear his name. சரி நான் தான் எல்லாரும் உன்கிட்ட கமெண்ட்ல பேசுறாங்களோ இல்லையோ கேம்பிள் கொடுத்தே உன் கமெண்ட் நிறைஞ்சிரும். I'll just treat them as new samples. ஈஸ்ட் ஆன் பண்ணலாம்னு தெரியலையே. We've talked to all three suspects, purely based on their conversations with me. None of them sounded particularly suspicious. I suppose that's to be expected, though. If a single conversation's all that's needed to find them out, then my father wouldn't have needed to investigate the case for so many இதுதான் years. தப்பு. Anyway, 600 பாயிண்ட் even though வச்சு we நீ didn't make a அடுத்தவன்ட்ட breakthrough, திட்ற we'll still பக்கறோ compile யாத்தியா. what we were able to find. But அதாவது where ஈஸ்ட் should we யாரும் தந்துராதீங்க மாட்டிப்பீங்க. Wow, lost. Yes. You're right! Flora mentioned that Callus probably only ended up with the gun because of circumstance. That makes sense.
According to Jacques' family members, he already told them that he had been discovered and that he had no choice before he left home that day. If I had to guess, he probably received an order from the synth boss to kill my father. So, Jacques fired So, the ஏன் first லாஸ் shot? ஆயிட்டே இருக்கும்? எனக்காடா தெரியும், அது சிஸ்டம் பண்ணுதுடா கேம்பிள். நான் ஏதோ பண்ற மாதிரி என்ன சொல்ற? சரி ஒரு 500 பாயிண்ட் போட்டு விடு. அதான் உனக்கு கொடுத்ததே போதும், நீ அமைதியா கடை. இதுக்கப்புறம்லாம் என்கிட்ட கேட்காத, அவ்வளோதான். பாவம் தோத்துக்கிட்டே இருக்கேன்னு சொல்லி பரிதாபப்பட்டு கொடுத்தேன், ஓடிப்போ. இதுக்கப்புறம்லாம் என்கிட்ட கேட்காத. சரி ஒரு 2 நாள்ல எல்லாத்தையும் தோத்துருவேன். தோக்க மாட்டேடா, இதுக்கப்புறம் ஜெயிச்சுக்கிட்டே தான் இருப்ப ஒரு லெவலுக்கு. ஜெயிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன், நான் எங்க தோத்துட்டேனே. தோத்துட்டியா? The attack from the guard mechs has been bothering me quite a bit as well. 535 points. It's obvious that our சரி enemy ஐஸ் has குடுத்தாச்சு, become நான் more வர antsy மாட்டேங்குது. after the secret of the primordial seawater was revealed. ஐஸ் வந்துருச்சு பாரு. Do you think he knew This is stupid. follow this lead to the end? Given everything that's happened since, but who among the 3 suspects எப்ப would have the crew of ability to pirate control and riders privately checking owned guard mechs? என்ன கர்மன்னு தெரியல. Florent? Win. It is true that he was closest to my father, and thus had the best chance of learning about his dealings with Jacques. But as Spina di Rosula's advisor, his work mostly deals with personnel and security. So you're saying he's நான் stupid ஒன்னு கொடுத்தானே, நான் ஒன்னு கொடுத்தேன். Exactly. He can't. And even if he could, I don't think he would be able to dispatch... Thierry, you say? Huh. It is possible that he's figured out a way to convert the Gardamex report, but I didn't feel like he was lying when he was talking to us நீங்க about the திருப்பி mecha. ஐஸ் கொடுங்க, I நான் also ஒரு don't 500 think he'll be able to keep that kind of tamper. எல்லாத்துக்கும் 5 நிமிஷம் இருக்கும். இப்படி உடனே கொடுப்பீங்க. We'd be able to prove it with நீ the 5 minutes செட் பண்ணிருக்கியா? ஆமா. It should be pretty easy to சரி find 1 minute வெய்யா. போடா நோக்கோ. என்னயா நீ? இவருக்கு பாரு கேம்பிள் கொடுத்து பாயிண்ட் இவர் எடுத்துக்கறாரு எங்களோடதெல்லாம். My father and with funds from the confrérie. லாஸ் யா நீ இந்த தடவை 500 லாஸ் யா. Large number of Gardamex. Still really hard for me to imagine though. After all, Uncle Marcel has been around since I was just a child. Also, wouldn't this mean he has been spending a whole lot of mora and energy to fight his own synth business? Sana 500. Who could it be? Nandy bro, நீ limit loss set யா R3. அதனால தான் நான் தோத்துட்டே இருக்கேன். லிமிட் லாஸ் செட் பண்ணியானா பாயிண்ட்ஸ்ரா தக்குரி. உடனே ஏன்டா வந்து வரிஞ்சு கட்டிட்டு வருது. பட. யோ. எனக்கு ஒரு 500 பாயிண்ட் ஆயா உன் சேனல்ல. இங்க பாத்தீங்களா? இதுதான் மெசேஜ் நான் கொடுக்கவே மாட்டேன்னு நினைச்சேன். கொடுத்தா இதுதான் பிரச்சனை. limit 100 set பண்ணு bro. Very reliable, and his judgment of others' trustworthiness has been fair and well considered. When he laid out his case for the 3, the rationale he gave me made a lot of sense as well. The suspect is knowledgeable about the Spina's internal affairs, has the means to dispatch Mecha to assassinate us, and possesses significant intellect and foresight. Even if I don't want to believe it, I'm starting to see how things could all tie back to Uncle Marcel. Well, we still have another trump card on top of all the theorizing and speculating. கொடுத்தறலாம் வாங்க. Yes. Malus did say that charging straight in there would be extremely risky. We need far more solid proof before we can hope to go charging in on our enemy. அதில் லாயல்டி லோக்கணுமா இல்ல? I've been looking for you. அதான் போறா அதுக்குள்ள. Huh? Aren't you the guy from the guards? Did something happen? Yeah.
News came from Irenaeus just after you left. We've got another trial on our hands. Wasn't that place built specifically for holding trials? What's so newsworthy about this one? I know. But they said the person they're putting on trial is a Fatui harbinger called Tartaglia. Oh, ஒரே நிமிஷம். ஒரே நிமிஷம். Okay. ஆமா லைவ் வந்து கேம்பிள் ஆல் கூடிய மொபைல் நெட்வொர்க்ல இருக்கு. ஏதோ பேசினேன் ஆனா ஒன்றும் கேட்கல. மொபைல் நெட்ல இருக்கு. பார்த்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸ்லோவா இருக்கு. ஒரே நிமிஷம் guys. நான் இதை ஆட் பண்ணி பார்க்கணும்னு நினைச்சேன். ஒரே நிமிஷம். என்னது? வரேன் ஏதோ வரேன். ஓகே, எப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு. ஒரு 100 பாயிண்ட் மட்டும் ஏச்சா ஃபர்ஸ்டா வர மாதிரி மட்டும் பாயிண்ட் குடியா. நாளே எதுவும் பண்ணல அதுல பட. சரி, எல்லாத்துக்கும் பாயிண்ட் குறைக்க முடியுமா உன்னால? இப்ப பாருங்க, நான் இப்போ ஒரு ஆப்ஷன் தொட்டேன், ஒன்னு வருது ஸ்கிரீன்ல. Is that someone you know? சரி, இப்போ உன்னால பாயிண்ட் குறைக்க முடியும். Well, அப்ப எல்லாத்துக்கும் குறைச்சு எனக்கு மட்டும் behind the serial disappearances case. It's absurd, don't you think? Wait, how? None of our investigations have had anything to do with him. That's what I thought was strange about it, so I came to tell you the news right away. If the charge against him stands, then it'll be next to impossible to get the guards to support any of our planned investigations. Right, because they'll think they've already found the culprit. And it'll be a lot harder than to clear Mr. Callus's name. Screenல ஒரு டிஃபரன்ஸ் தெரியுதா? I understand. Well, partner, what do you think we should do? We still haven't found any conclusive evidence. கேம்பிள் பண்றதுக்கு லைவ் பார்த்து 25 பாயிண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஏர்ன் பண்ண பிறகு தான் கேம்பிள். எனக்கு டாட்டூ. What do you mean? யூ நாண்டி. அதான் பார்த்தேன், என்னமோ ஒரு சின்னதா ஒரு பட்டன் இருந்துச்சு, ஆன் பண்ணேன். ஓபிஎஸ் ஸ்ட்ரீம் லேப் சுத்திக்கு போட்டா வந்து நிக்குது. என்ன நடக்குது இங்க? இங்க ஃபீனிக்ஸ் சுத்து வாங்க. வணக்கம், வெல்கம் டு லைவ் ஸ்ட்ரீம். About the serial disappearances case. ஓகேவா, நல்லா இருக்கா அந்த சாட்? Will be focused on Irenaeus, leaving his home base wide சின்னது பண்ணலாமா? You're right.
This is our best opportunity. நீ நல்லாவே Alright இருக்க. then, let's do this. I'll stall them at the opera house and Daivu charge Marcel parra. as the true culprit. I won't have எங்கயா any பாயிண்ட் chance of எல்லாம் making that காணோம். charge stick though, unless we find more evidence. It'll be up to you to make it back in time and hand the decisive evidence to me. அவரோட பாயிண்ட் எங்க போச்சு? ஓகே இது சின்னது பண்ணிட்டேன். வணக்கம் அப்பு, வணக்கம், வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். யாரோட பாயிண்ட்ரா? Mademoiselle, please allow us to accompany you. அவர்தான் நபி. நபியோட பாயிண்ட் போயிடுச்சு. Malou, Silver. இது அவர் பாரு. We You have heard 50 points that in the you'll be category. leaving Poisson and figured that you might require our assistance. It's our hope that your confidence will be bolstered with the two of us by your side. பாரு நான் தான் ஃபர்ஸ்ட். Thank நபி you so லாஸ்ட். much. பாவம்யா. Then let's make haste for Arrhenius. Paimon, Traveler, I'll see you at the opera house. See you then. ஏன்டா அடிச்சிக்கிறீங்க? சாட் ஓகேவா? சூப்பர் நண்டி. நான்ல எதுவும் பண்ணல இப்படின்னு சொல்லிட்டேன். எனக்கு அதுக்கு சம்பந்தம் அந்த அத கொஞ்சம் தள்ளி வை. இது வேண்டாம். எனக்கு அதுக்கு சம்பந்தம் இல்ல. சரி இந்த பேக்ரவுண்ட் இன்விசிபிளா வையா. இந்த லெட்டர்ஸ் மட்டும் சரி இரு ட்ரை பண்றேன். இரு அங்க இருக்குறத அப்புறம் அந்த இது இருக்குல கொஞ்சம் தள்ளி வை. ஸ்கிரீன் ஒரே ரொம்ப ஒட்டி. இப்ப பாரு. பட் எனக்கு தெரிஞ்சு வரும். இப்ப கரெக்டா இருக்கு. இதோட நல்லா இருக்கு. இது கொஞ்சம் பெருசா வை. சின்னதா ரொம்ப சின்னதா இருக்கு. ஒரு சைஸ். வாங்கடா. இது ஜெயிச்சிட்டோம். இது ஓகே தான், நல்லா தெரியுது. I ஓகே. see the value in my own work, but I also ஆனா see கொஞ்சம் meaning in பெருசா all வச்சீனா the நல்லா endeavors of the people of Fontaine. இரு சங்குக்கு பதிலா I வேற believe I வைக்கறேன். will continue க்ளீன் to ஒன்னு take இருக்கு. pride in fulfilling my duties. ஸ்டூபிட் சென்ஸா இருக்கீங்களா? கேம்பிளால். யோ பாயிண்ட் வந்துருச்சியா நவி? போய் பாரியா பாயிண்ட. ஏயா என்ன திட்ற? நான் என்னையா பண்ணேன்? ஓகே சாட் காமிக்குது. ஓகே நல்லா இருக்கு. ஸ்ட்ரீம் லேம்ஸ் பாட் நைட் பாட் ஓல்ட் மெசேஜ் ரைட் பண்ணுங்க நண்டி. புரியல. ஸ்ட்ரீம் லேப்ஸ் பாட் நைட் பாட் ஓல்ட் ஹைட் பண்ணுங்க. அப்படியா? அந்த ஹைட் ஆப்ஷன்ல இருக்கா? பாக்குறேன். ஆமா அது பண்ணி இல்லனா கஷ்டம். ஓகே நவி யூ ஆர் 76. என்ன क्वेश्चनக்கு ஆன்சர் இல்லையா? என் क्वेश्चनக்கு ஆன்சர் இல்லையா? என்னடா क्वेश्चन கேட்டடே? நான் இப்ப சார்ராடி மறந்துட்டடா. அப்போ மறந்துச்சுடா. ஸ்டில் பெனட் அவுட்ஃபிட் எடுக்கணுமா? எடுக்கலாம்னே இருக்குடா. இன்னும் 5 இருக்கு. நான் 5 நாள் இருக்கு. 5 நாள் தான் இருக்கு. உங்க லைவ் chat நல்லாவா இருக்கு? ஸ்கிரீன்ல பாக்கும்போது நல்லாதான்யா இருக்கு. அதான் இருக்கு. ரியலி அவசியம்யா. ஏன்னா எல்லா லைவ்லயும் பார்த்து பழகிறோம். இது ரொம்ப சின்னதா தான் வச்சிருக்கேன். ரொம்ப பெருசுக்கலாம் தள்ளல மேல. இல்ல இதுவே கிளியரா தான் இருக்கு. கிளியரா இருந்தா ஓகே. ஆனா ஸ்டைல் வேணா மாத்தலாம். இன்னும் ஸ்டைல்லாம் ஓல்டு ட்விட்ச்ல இருக்கிற மாதிரி ஏதோ ஒன்று காமிச்சது. ட்விட்ச்ல இருக்கிற மாதிரி போட்டுக்கோங்க. நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கு. அப்படியா? ஓகே இருக்கு. வாங்க புஜ்ஜி. லூப்பா புதுசா கேம்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ப்ரோ ப்ளே பண்றது. இல்லைனா ஓகே டே அது நான் உன்கிட்ட அன்னைக்கே சொல்லிட்டேன். அதை ஃபர்ஸ்ட் பாரு, அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாமே நான் சொல்லிட்டேன். ஓகேவா? Water comes in many flavors to the discerning palate. Mondstadt's water is crisp and pure, while water from Liyue
has an enduring aftertaste. In Inazuma, the water possesses a depth of flavor unlike any other. Sumeru's water, meanwhile, has a rich and complex flavor profile. Okay, உங்களுக்கு இப்ப but it கரெக்ட்டா must இருக்கும். be savored Top point. patiently சரி, okay. ரொம்ப appreciate it. புரியுனா? chat போட்டா தான் அங்க வரும். சின்னதா இருக்கியா? இப்ப நான் அதே மாத்துறேன். டாப் பாயிண்ட்ஸ் தான் போட்டாச்சு ஆல்ரெடி. Melusines are beautiful creatures. They are the pride of Fontaine. Be sure to befriend them. நீ இன்னும் என்னோட ரெக்வெஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ எப்பயும். chat இப்ப போடுங்க. பாயிண்ட்ஸ் இல்லையா பாயிண்ட்ஸ். டாப் பாயிண்ட்ஸ் அவர்ட்ட இல்ல, இப்பதானே வந்திருக்காரு. ஓகே, நான் மொபைல்ல பார்த்து தான் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஓகேவா இருந்தா தான் நான் இது chat வைப்பேன். எனக்கு chat பிடிக்காது. chat உனக்கு கேம்ல காட்டு, அந்த இதுல காட்டுமா? எனக்கு OBSல காட்டும், அப்புறம் OBSங்க ஸ்ட்ரீம்லெஸ்ல காட்டும் அவ்வளவுதான். ஓகே, இது நல்லா தான் இருக்கு. இங்க இந்த ஈஸிமி ஃபீனிக்ஸ் 25 பாயிண்ட் வச்சிருக்காரு. ஃபீனிக்ஸ் ஒரு கேம்பிள் ஆள் கூடயா? ஜீரோ பார்த்தா தான் தலைவர் கொடுப்பாங்க. என்ன ஸ்டார்டிங் வந்தனி எல்லாருக்கும் ஜீரோல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். எனக்கு மட்டும் 500ல இருந்து ஸ்டார்ட். உனக்கு இங்க வேற குறைச்சு விட்டுருவோம் முட்டையில. ஜென்ஷனா இல்ல லைவ் ஜென்ஷன் பார்த்தா ஆமா You're right. டாம் ப்ரோ லைவ் பக்கமே வரல நினைக்கிறேன். மொபைல் டேட்டால யூஸ் பண்றக்க லைவ் வந்தா காலியாகி போயிடும். ஃபீனிக்ஸ் ப்ரோ கேம்பிள் ஆள் கூட வரும். How to increase points? தால் சித்தப்பு சிம்பிள் 5 நிமிஷத்துக்கு ஒருக்கா 5 நிமிஷத்துக்கு ஒருக்கா 25 பாயிண்ட் கொடுப்பான். அதுக்கப்புறம் கேம்பிள் நீங்க கொடுக்கறது உங்க கையில தான் இருக்கு. கேம்பிள்ல தோத்தீங்கன்னா பாயிண்ட்ஸ் போயிடும், கேம்பிள் ஜெயிச்சீங்கன்னா அது அப்படியே டபுள் ஆகும். அவ்வளவுதான். ஏய் சைல்ட் perfectly honest, I don't understand your country's complicated court system or the reason why I'm being charged with something I've never even heard. எனக்கு ஒரு 50 பாயிண்ட்ஸ் விடு. However, கேம்பிள் போட்டு I did hear that people who have been charged can choose to participate in a duel to clear their name. Is that right? In which case, as long as I am back. வாங்க சசக்கே ப்ரோ. சசக்கே ப்ரோ லைவ்ல ஒரு வித்தியாசம் தெரியும், கண்டுபிடிங்க. Right? I've got to admit, that's one of the most enticing offers I've ever received. When I privately sparred with her last time, she was obviously holding back. Hey, chloride. Real disappointing. Hey, don't you understand? You're currently the prime suspect for a major case. This isn't the place for you to be looking for fights. Oh, sounds like the Hydro Archon wants to lecture me on the ways of the Opera House. Then why don't you duel me too? I'm the kind of student that learns best in the heat of battle. No. That's not what I meant. Alas, it would appear that communication with the defendant is going poorly, and we have made very little progress. In that case, bro, adu ende kettu vaagna bro 500 point kudutha bro. The goal of this trial is to determine the culprit behind the serial disappearance. thothukite irukkan sir 500 point kudutha. Nothing to do with him. You've got the wrong man. Huh? What's going on? Why is she interjecting again? I told you it couldn't be one of the Fatui harbingers.
Miss Navia, this is the second time you've interrupted the court proceedings. I only tolerated your behavior last time because you were able to provide the court with a key eyewitness. But that was an exception rather than standard court protocol. I can very well charge you with contempt of court for your interjections. Oh, please. Did you ever think I had any respect for this place's pointless theatrics? Bye. We can put that discussion aside for now. I'm not here to argue with you. I'm here to charge the true culprit behind the serial disappearances case. And if my charges prove true, then Tartaglia here will be proven innocent by default, correct? Oh, a young lady has charged in and offered to clear my name. How fascinating. Well, I got half bored to death by all these rules and procedures anyway. So I'll take you up on that offer. So, Your Honor, is there nothing else for me to do now? You may take a seat for now in the audience, but that doesn't mean the suspicions against you have been lifted. Now then, Miss Navia, who is the person you would like to charge instead? That person is... Something's not right. Marcel, the head of Confrérie of Cabrières! Huh? What confrérie? Never heard of them in my life. I've heard of them, but weren't they Spina di Rosula's sister organization? Oh, is this going to be a friends to enemies type situation? Please let me remind you, Miss Navia, that charging someone is an incredibly serious matter. Committing to the charge also means taking on the legal responsibilities associated with it. And if the charge fails, depending on the circumstances, you may also be charged with the crime of making a false accusation. Knowing this, do you still wish to charge this man? Yes, I do. In that case, I declare the charge to be valid. Miss Navia and attorneys, please take your places on the court. Members of the guards, please contact Mr. Marcel right away so that he may stand trial. Mr. Marcel, you will not require an attorney. Is that correct? What bro, it's very rare. It all just happens so quickly. இப்ப நீங்க கேம்பிள் பண்ணனும் அவசியமே இல்ல. சாட் மட்டும் நீங்க எப்பவுமே என்கிட்ட பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா பாயிண்ட் வரும். ஒரு கட்டத்துக்கு பாயிண்ட் வந்த பிறகு கேம்பிள் போடுங்க. ஸ்டார்டிங்கே கேம்பிள் போடாதீங்க. Very well. In that case, since both sides have now arrived, Miss Navia, please present your charges. I would like to take everyone back 3 years ago to the case of Callus the Unfaithful. Only through elucidating what really happened in that case can we connect all the dots for the serial disappearances case. Navia, do you really think that I was the one who killed your father? Come on, why would I do that? Callus was my benefactor, and remember both you and I only ran to the scene when we heard the sound of a gun. If that's enough to make me a suspect, wouldn't that make everyone at that banquet a suspect as well? I think there's no point in getting into these specifics right now. The audience doesn't even have gamble போடாதேயா வரும். gamble 3 லாம் போட்டா வருமா? To remember some details. gamble 10 க்கு மேல தான். Exactly correct, Your Honor. I must refresh everyone's memory about that case before I can explain my charge and reasoning. I see. In which case, I will recount the findings about that case as originally recorded by Maison Gardiennage. Right. On the day of the murder, Spina di Rosula hosted a large banquet in a countryside estate owned by the Confrérie of Cabrières. Wednesday 2. bro, bro, 1 பார்த்துட்டு இருக்கேன். During the banquet, all attending guests heard 2 gunshots from the courtyard. ஒரே நிமிஷம் இருங்க. Streamlabs இது மட்டும் அந்த இது தூக்கி விட்டுறலாம் chatல. Right. When the guests arrived at the scene, they found the primary suspect Callus holding a gun, while his acquaintance Jean lay dead from a gunshot wound. வாங்க
Percy வணக்கம். ஆஹா ரீடர் Nandy வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். The guards' investigation did not recover any other firearms from the scene. As a result, they concluded that the suspect's first shot must have missed, while the second must have taken Jacques' life. The suspect did not dispute this conclusion and also declined to defend himself in court. long time no see. Instead, he chose to prove his innocence Yo, through a duel. நான் எங்கயா பெட் டு பி பண்ணதெல்லாம் நீங்க சாலா கொன்னுடுவேன். அமைதியா இன்னைக்கு எதை காயாவோட ஹேங்கவுட்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இந்த பர்சி பார்த்த வேலை எனக்கு இது போட்டுவிட்டு சாலா பண்ணது நீங்க சொல்றது என்னையா? அதுக்கப்புறம் 2 வெல்கின் வேற போட்டு விட்டீங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த கட்டத்துக்கு போனால சரி நீங்களே போட்டு விடுங்க எவ்வளவு வேணா தாங்கிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டேன். நீங்க பார்த்த வேலை எல்லாம் என் மேலையா பழிய போடுறீங்க சாலா? அதெல்லாம் நீ சொல்லக்கூடாது. ஏய் பண்ணது நீங்க சொல்றது நானா? என்னையா? Erasing all traces of him from the scene. Thank you for the summary, Your Honor. Of course, the guard's conclusion appeared quite sensible to us at the time. However, we should revisit the case now that we've gained new information about the abilities of water from the primordial sea. நாளைக்கு லீவு தானே மேன்? அவன் படிச்சு பார்க்கிறது. The testimony of, however, in the movie end, time. he reconsidered and instead shared everything with Callus, hoping to seek the latter's protection. Unfortunately for Jacques, the true culprit had already considered this possibility. Izumi, வணக்கம், welcome to the stream. Izumi, see the different. சொல்ல different என்னன்னு சொல்ல லைவ்ல. That on left side. This assassin first shot Jacques, then turned to shoot Callus. A pile of clothing was found at the scene. The guards once believed they were used by Jacques as a costume to disguise himself. But now, it is clear that the clothes were proof that there was a third person at the scene. And that they were turned into water after committing the murder. Since it was raining that day, the culprit was confident that they could use the rain to wash away all traces of their dissolved accomplice. Realizing this, the true culprit caused the hired assassin to dissolve into water, leading everyone... எல்லாரும் வைக்கலாமா வைக்க வேண்டாமான்னு சொல்லுங்க, நான் எடுத்துறேன். இல்லைன்னா டிஸ்டர்பன்ஸா இருந்துச்சுன்னா எடுத்துடலாம். எல்லாரும் சொல்லுங்க. So that's what happened. Wait, you're telling me உங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் இங்க என் ஸ்கிரீன்ல எதுவும் தெரிய போறது இல்ல, லைவ் ஸ்கிரீன்ல தான் தெரியும். சோ அதான் கேக்குறேன். Great theory. It also explains Callus's and Jacques' respective motives. I guess they didn't shoot each other. chat சைடுல போடுது பாருங்க லைவ்ல. Mr. Marcel, you are the one அவர் சொன்ன மாதிரி அந்த ஸ்டீமர்ஸ் பாட்ட மட்டும் தூக்கி விட்டுரு. அதுதான்டா தூக்குனா போக மாட்டேங்குது. But I think I agree with everything Navia just said. ரெண்டையும் பண்ணிட்டேன். There was nothing in her speech that directly implicated me. Then இந்த கமெண்ட் chat button போட்டனா டிக் கொடுத்துட்டேன். In my opinion, we primarily need to determine two things. ஓதான் தெரியல பாருங்க. Long time no see. வாடா சினிச்சிரோ டாக்டர் வாங்க டாக்டர் எப்படி இருக்கீங்க? At least not at this very moment. If you don't have any evidence, you should just go home. I may not have the evidence with me, but I know where I could go to collect it. If we look up the deserted clothes against a record of people who went missing around the same time, we should be able to find a match. Considering the serial disappearances case, the guards probably kept careful records of all missing persons from around that time, regardless of age or gender. That makes sense to me. Monsieur Neuvillette, I would consider this to be a reasonable ஒண்ணா ஸ்ட்ரீம்லாப்ஸ் வருது இல்ல நைட் பாட் வருது, ரெண்டும் வருது. நான் என்ன பண்றது? Why do I feel like Farina's acting a little different? ஒரு இடத்துல நைட் பாட் வருது இல்ல, இன்னொரு இடத்துல ஸ்ட்ரீம் பாட் வருது. நான் என்ன பண்றது? Alternatively, she's become more diligent after charging an innocent citizen in the last trial.
My second question has to do with the ensuing duel. If the truth is indeed as you described, then why didn't Mr. Callis explain himself in court? If he had testified that a person had been dissolved, he could have at least mounted a defense. I've thought about this too, and the answer is actually pretty simple. He felt there were things that were more important to him. The dissolving power of water from the primordial sea is an important secret for the true culprit of the serial disappearances case. My father could have exposed it for all to see, but he chose to take it to the grave. At that time, Spina di Rosula was in dire straits, and his reputation had already been shattered. What was certain, however, was that it would paint a gigantic target on my back. Boss once told me that Demoiselle had already been selected as the next target of the serial disappearances case. What? If the secret had gotten out, the culprit would have fought an all-out war with Espina right there and then. இது எதுக்கு நான் இந்த கேப்ல ஆட் பண்ணனா ஒரு சில டைம் chat டெட் ஆயிடுது. All of us would have, of course. The guards might eventually figure out the truth of the matter. நீங்க இப்படியாச்சு டெக்ஸ்ட் போடுவீங்கன்னா நான் அத போட்டு வச்சிருப்பேன். But what good would that do? How can a hollow verdict protect anyone? Had this opera house ever given my father any kind of confidence in its brand of justice, Spina di Rosula would have had no reason to exist. But by staying silent, we retained the ability to deter our opponents and continue the stalemate. I was able to become Spina di Rosula's president, which made me harder to target, as well as giving me more time to grow and learn. And once I have figured out the truth and stepped up to the challenge, Nandy I will do what this opera house cannot and restore my father's dual world honor back to him. So, you mean to say your father intended to die in the duelist's ring? Work ஆகலைன்னு சொல்றீங்க. ஆகலையா? பாக்குறேன். என்ன? பதையா ஒவ்வொண்ணா ஆட் பண்றேன். ஏயா எல்லாத்துலயும் பறக்குறீங்க. பொறுமை. Ask his opponent, Clarand. போய் சாப்பிட்டு வர போறேன் guys. I don't need your apology, your guilt, or your support from the shadows. You don't have to do anything for my sake. But since he entrusted his will to you, Clarand, கவலைப்படாதீங்க. இப்ப மெஸ்ஸி வந்து 1000 பாயிண்ட்ஸ் அடைஞ்சானா 500 பாயிண்ட்ஸ் புடிங்கல. நான் கொடுத்தம்ல. During the duel, did you believe that Callis 1000 பாயிண்ட்ஸ் அவன் once அடையட்டும் அதுக்கு அப்புறம் நம்ம புடிங்கறலாம். Yes, I did. As a champion duelist. அப்ப நான் 1000 பாயிண்ட் போக மாட்டேன். கேம்பிள் ஆல் கொடுத்து கம்மி பண்ணிடுவேன். எல்லாரும் 1000 2000 போயிடுவாங்க. என்ன பண்ணுவ? I've seen all kinds of people give their all for the faintest hope to continue living. Some were determined, others passionate. அப்ப நீ போடாதே சாசாகி. Even manic and twisted. Just one look and I can tell if a duelist is hoping to live or if they're looking to die. I hereby swear on my name and honor as a champion duelist that Mr. Callis never intended to leave the ring alive. Since that's your testimony, I have no more questions. It appears there really are good grounds to reopen this case. I concur. However, Miss Navia, you still have not explained the link between your father's case and the serial disappearances case. Right? What she said was fascinating, but kind of beside the point. Wait, weren't they just talking about the serial disappearances case? Of course, Your Honor. The two cases are connected via a matter of timing. In my father's case, the culprit intended to kill Bolzjak and Callis. As a result, they planned to act after hearing 2 gunshots. And, at the end of Linny's trial, the culprit also only dissolved the victim in front of everyone because they realized they were at risk of being identified. Okay bro, bye bro, Navi. The culprit could only time their actions so precisely if they were already at the scene. Coincidentally, Marcel attended both the banquet and the trial. So that's why you suspected me. Even after hearing your reasoning, I still can't help but find it a little preposterous. I'm used to it though. என்னது இது? ஒருத்தர போட்டு ஏதோ இது பண்ணிருக்க. ஒன்னு கில்லுங்கற, இன்னொன்னு பஞ்சுங்கற, இன்னொன்னு சோக்குங்கற. எல்லாரும் சேர்ந்து ஒண்ணா போட்டா நீ ஏத்துப்பியா? I won't try to refute your points one by one, but even if everything you just said was true, can you prove that I was the only person present at both events?
On top of that, Education. does a person have to be physically present to control the timing? Can't someone remotely monitor the place? ஃபன்னுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஃபன் சிலது பார்க்க ஃபன்னா இருக்காது ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பார்த்தா ஒன்று உன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல அது ஃபன்னா தெரியும் என் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல அது ஃபன்னா எனக்கு தெரியல சாட்ல until I'm the only one left on the list. Alas, who won't feel at least a little hurt by an accusation of murder from a girl you see as your own daughter? But if I were to dismiss this completely, you'd also think I'm not being considerate of your feelings. Let Uncle Marcel teach you another lesson. Do you know what the biggest flaw in your reasoning is? I suppose you're gonna tell இப்போ me உடனே anyways. அப்படியே வேற சாட் போட்டு கலாய்க்கிற ஏபசக் I'm a businessman by trade. From that standpoint, there's no reason for me to kidnap young women. It's a high-risk action with nothing to gain. In addition, I left my home in Snezhnaya when I was young to come to Poisson and work in some trade. My business only thrived when I received Callus's patronage. But the disappearances began before I ever stepped foot in Fontaine. I do apologize, demoiselle. This was my mistake. No, it's not your fault. I'm sure he had come prepared. Is there anything else you'd like to say? Would you like to check the date of my first business license against the first known case of the serial disappearances? You can also take a look at my border entry records, or ask my friends and family when I left Snezhnaya for the first time. Could those records and testimonies do something to appease the unspeakable anguish in your heart? ஒரு இடத்துல இப்ப பிரேக் விட்டு நான் போய் சாப்பிடணும் பசிக்குது. At this rate, Nadia will be convicted for falsely accusing him. I think you've done a superb job of dissecting your father's feelings as he neared the end of his life. But aren't you going against all of his wishes and expectations right now? He wished for you to become more rational, collected, and conscientious instead of dwelling only on your own feelings. Once you've learned to be more considerate of others' feelings and to stop rushing headlong into things, you'd have met most of his expectations. This isn't just about me, and it never has been. The biggest difference between me and the rest of the victims is that I still have the ability to search for the truth, while that same agency has long been taken from them. ஓகே இந்த இடத்துல பாஸ் போடுறேன் கைஸ் ஓகேவா நான் சாப்பிட்டு வந்துடுறேன் இதையும் டச் பண்ண மாட்டேன் எவ்ரிவன் நான் லைவ் பாப்பேன் சாட் பண்ண மாட்டேன் சசாக்கே இப்போ கேம்பிள் ஜாலியா இருக்கு
அடப்பாவிகளா எல்லாம் கேம்பிள். நாண்டி காட் கிட்ட நம்ம சாப்பிட போயிட்டு வந்தோம் ப்ரோ. ப்ரோ சாப்பிட கூட நான் போகக்கூடாதா? இல்லை புரியல, என்னையா இத்தனை கேம்பிள் அங்கு ஐயாளுங்களா? தெரியல கைஸ், தெரியல. Untouch. Okay, story People whose continue. families were destroyed by synth abuse, the people who lost their loved ones to the serial disappearances, and the people who suffered tragic ends due to their sense of justice. Many people's images are flashing before my eyes. I am back test. I'm sure some are coming to those of you in the audience as well. And whose I have one image small doubt. do you சொல்லுங்க see, ஜி ப்ரோ. Marcel? Is it a man Hello named again, வாங்க சசகே ப்ரோ. Oh, so you do know that name. I'm merely surprised you'd suddenly say the name of someone I've never even heard of. I was waiting for you to say that. சித்தப்பு என்ன சித்தப்பு? இல்லை இங்கடா இல்லை, இதுக்கு ஜாலியாக விளாட்ருக்கீங்க. பரவாயில்ல, விளாடுங்க ஜாலியாக இருக்கு. வெல்கின் மட்டும்தான் இங்கே. ஆமாம், பூனா ஹாய், வணக்கம், வெல்கம் டு லைவ் ஸ்ட்ரீம். ஐயோ இந்த கேமில் எனக்கு லைட்டாக ஸ்லாண்டிங்காக இருந்தால் தலைவலிக்குமே. அப்படிலாம் ப்ரோ கேமில் இருக்கேன், ஜாலியாக விளாடுங்க. என்னது நான் வின் பண்ணேன், நான் வின் பண்ணால் எனக்கு ஆமாம். பட் அங்கே ட்விட்சில் லைவில் இருக்கணும். அங்கே கடைசியாக 5 பேர் வந்து நாங்கள் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுவோம், இருக்கீங்களா இல்லையா அப்படின்னு. ஓகேவா? எனக்கு எதுக்கு வெல்கின் கிவ்ன்னு லைவ் போட்டீங்க? வெல்கின் கிவே கொடுக்குறேன், அதனால் லைவ் போட்டேன். இதில் என்னடா கேள்வி? அங்கே லைவில் ட்விட்சில் பார்த்துட்ருக்குறோம். அப்போனா தான் அந்த அப்படி ஜெயிச்சவன் அந்த இடத்துல இல்லைன்னா மறுக்கா நாங்கள் ஸ்பின் பண்ணுவோம். ட்விட்சை ஃபாலோ பண்ணியாச்சு. லைவ் வரணும், வந்துருங்க, அவ்வளோதான். ரொம்ப ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஓ, Is it because of this mechanism in the middle? That guy really prepared a lot of stuff for this place. Wow. Okay. Oh. ஏய் என்னடா இங்க இவ்வளவு பெரிய இடம்லாம் இருக்கா? எங்க இருக்கோம்? நாம எங்க இருக்கோம்? ஐயோ என்னடா மேப்ல நம்மள காணோம். நியூ லொகேஷன். தெரியல. அங்க போணுமா? என்ன ஸ்பைடர் மேனாடா வெப் விட்டு போறதுக்கு? அடாடாடாடா, இதுக்கு தானே ஆசைப்பட்டாய் பாலகுமாரா. ஏய் இருங்க, ஆமா ஒன்று இது ஒயிட் டைப். அடாடாடாடாடாடாடா
பிரேக் ஓகே. ஓ தண்ணி ஃபில் ஆகுது. ஓகே. இது செமையா இருக்கு ஃபவுண்டனோட இது. எங்கடா இப்படி குதிக்கிற திமிங்கல போன மோசமா? இதுங்கள சண்டை. The tide is beckoning. Whale Nandy spotted. நான் இங்கயா வெயில் ஏயா நீ வேற. இன்னும் தண்ணி மேலே ஏறும். பேக் வாங்க வாங்க வணக்கம். ஃபவுண்டன் கோஸ்டீஸ் நல்லா இருக்கு. பரவாயில்ல ஒரு 1 மந்த்துக்கு நம்மளுக்கு கண்டென்ட் இருக்குல்ல ஜாலியாடலாம். செமையா இருக்கு இந்த இடம் பார்க்க அப்படியே. இது நியூ குஸ்டா. ஐயோ ஃபவுண்டன் ஆர்கான் குஸ்டியா இப்பதான் தொடரனே முந்தானத்து தான். மறுபடியும் அந்த மாதிரி வரலாம் இருக்கு. கீழே போ குதிடா. ஏய் செமையா இருக்கு. கீழே போணுமா? ஓகே எங்க இருக்கும்? ஆனா மேப்ல நான் எங்க இருக்கேனே காமிக்க மாட்டேங்குதே. ரைட்ரா தொலைஞ்சு போயிட்டு நினைக்கிறேன். 800 பிங்கா அருமைடா. Iron Man equal to female status. Oh. என்ன பண்ணோம்? ஓ அங்க வரு. அடடடடடடா அழகா இருக்கு. வாங்கடா சண்டைக்கா. எங்க இருக்குன்னு தெரியல. தெரிஞ்சு Midnight Phantasmagoria. Insubordinate. Hey. Fräulein. Set one down. Be sanctified. May I present? பாருங்களே இவனுங்களா யாரு? 1 2 3 4 come on guys, hit the like button. ஐயோ போறமே ரைட்ரா. ஃபவுண்டன் கடியில் நிறைய சுரங்கம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். After all that, we finally made it to the innermost sanctum. Though, as expected, the mastermind isn't here. That's right. Then let's hurry up and find some evidence so we can get back to the Opera House and help Navia. ஆமா.
And it's full of water. That means this is where they make all the synth. And that special water is the main ingredient. இவனோட மூஞ்சி பாத்தீங்களே நல்லா இருக்கு. If you dilute it with normal water, you'll get synth. But the pure stuff can dissolve a human. Paimon will take notes on this incriminating evidence. Let's see what's written here. Nothing escapes Detective Paimon's eyes. Paimon cute-ஆ இருக்கு. Callus, Navia's father. Oh, this seems to be an investigation report on him. Yep, it's about finding someone to assassinate Jacques and Callus because of a lack of confidence that Jacques himself would go through with it. This should prove the existence of the third person, right? நாளைக்கு வர்க்குக்கு போகணும். நாளைக்கு வர்க்குக்கு போகணும். நாளைக்கு லைவ்ல சந்திப்போம் நாண்டி. ஓகே ப்ரோ பை. ஜி ப்ரோ லாங் டைம் நோ see நல்லா இருக்கீங்க. Anyways, thank you for supporting. Thank you for joining us. Bye. நாளைக்கு பாப்போம். Members of his organization. The old dog's a real menace to deal with. Even if he abides by the promise he's made to us, he can act whenever he wants to make our lives miserable. The only option left is to remove him from the picture entirely. I concur. Let's send someone to kill... Oh, seems like we've got a bunch of correspondence between the higher-ups. இங்க பாறா. மந்த்துக்கு முன்னாடி கொடுத்தது இங்க ஒன்னு எனக்கு ஒன்னு காட்டுது. இப்ப பாருங்களே லைவ்ல ஒன்னு காட்டும். யாரும் கேட்க கூடாது. சும்மா தான் போட்டேன் ஓகேவா? அதெல்லாம் பழசு. சும்மா ரீஃப்ரெஷ் அடிச்சா வருது. What's all this? Oh, it's a bunch of really cute pink accessories, a hair tie, a necklace, even a makeup box. Oh, Paimon sees it too, but why are all these cute things labeled with different girls' names? Huh? You mean the girls from the serial disappearances? They were brought here? And then they were turned into water. And all the boxes of things. These names. That means... Oh, this is terrible. ஜாலியா பாட்டு கேட்டு இருக்கீங்க. What's this over here? Looks like some kind of place for research. Experiment number 16 aims to verify Jacob Ingold's research conclusions on the primordial sea and use his theory as a foundation to achieve a breakthrough. The experiment was a failure. No individual managed to resurface from the water from the primordial sea. Female specimens 22, 23, and 24 were dissolved. Sorry, Traveler. Paimon will try her best. It's just that Paimon's never read something so scary before. How can someone write something that terrible in such a matter-of-fact tone? You read the rest. Paimon's too scared to keep going. So that's why he did all of these experiments. But did he really think he'd be able to find a way just by dissolving people over and over? That's just insane! Huh? Isn't that the name you heard by the fountain? Paimon thought he was an eyewitness in the serial disappearances case. You mean Vache So that's it! Vache was no victim, but personally took his lover and... No, that's not it either! If that's the case, why would he want people to resurface from the water? In any case, Paimon will write it all down. Okay. தோத்துக்கிட்டே இருக்கியாடா. Whoa!
ingredients that probably just contain the waters of the primordial sea. Mixing in progress. Ready to drink? Whoa! There's even fruit-flavored synth? Yep, it's super obvious. Bro, எப்போ ஸ்கோக் பேனர் எப்போ வரும்? ஸ்கோக் 6.3 ல சம்திங் வர மாதிரி பேசிட்டு இருந்தாங்க ப்ரோ. Nandy bro. அதான் 6.3 மீண்டுமா இந்த ஒரு டயலாக் ஒன்று சொன்னா தோத்துக்கிட்டே இருக்கியடா. Everything to do with that name a long time ago. That way, even if we bring all this back to the sure thing, Paimon won't admit defeat to this guy either. சக்கி நீ கேம்பிள் ஆல் போடு. போடுங்க அப்போ என்ன வருது? You take that side and Paimon will take this side. Ugh, nothing at all. And Paimon Ada use me வணக்கம். Come to stream again. Whoa, really? Let Paimon see. Vinier. Isn't that Vache's lover's name? Then you found her Aw, it's just Okay. so many. A whole page's worth. But the final name she decided on was Marcel. Wait, but Marcel's pretty old. Has this case been... Hey! Paimon still hasn't figured it out yet. And whose image do you see, Marcel? Is it a man named Vache? Oh, so you do know that name. I'm merely surprised you'd suddenly say the name of someone I've never even heard of. I was waiting for you to say that. Navia, we're back! As expected of my partner. I just partner, knew you'd return in the nick of partner, time. guys. Just how often do you intend to flout the rules of this court? It's all right, Monsieur Neuvillette. Given their confidence, I expect they've found the crucial evidence. But the truth of it, Marcel, is that you've always been Vache. Huh? We've Good traveler, பேசுறான். We already know everything. After your lover, Vinier, was dissolved, you kept abducting young women to experiment on the hopes of bringing her back to you. You even created Marcel as a new identity and destroyed all records of your past as Vache. So that's it. Even the villains in opera performances rarely go that far. And with that, Marcel's motive has now been established. This information regarding your past also dismantles your prior timing defense. Well, Marcel, do you know where you went wrong? You fixated your gaze on the lover that passed away, instead of paying attention to the living people around you. So, you never noticed how we changed, or how we grew as individuals. You also never understood Boss's real expectations for his daughter. Or our determination to see things through. Your determination.
Mr. Marcel, please speak up now if you would like to defend yourself. Otherwise, the trial will move on to the next stage. Do you really think I wanted to do any of this? Pay attention to you? What for? Have you ever paid attention to me? Ever empathized with my pain? Ever known how it feels to watch the love of your life dissolve right in front of your eyes? No one helped me. No one even believed me. All those decades ago, even the officers from the Maison Gardiennage were laughing at me. They said there's no way a human being can turn into water. So I must have gone mad from grief. Vignier's death was brushed away by all of you as if it didn't matter at all. Well, now you know, don't you? Ha! Well, it's too late now. All those who were dissolved are gone forever. You only have yourselves to blame. You set up this ornate opera house in pursuit of your so-called justice, your beloved drama, while turning a blind eye to the suffering of the people. Vignier is dead. We promised each other that we would always be together. Secret story முடியணும் நான் போய் Wednesday series பார்க்கறேன். I will follow. But I'm not from this blasted place. So I can't be dissolved. No matter what I do. என்ன குடிச்சிட்டான்? Is that water from the primordial sea that he's drinking? I can't dissolve. Can't dissolve. Can't dissolve. Do you all see? I can't go. I can't follow. So if I can't go where she is, what choice do I have but to try to bring her back? I did all of that, and in the end, that accursed Callus still got the better of me. I spent my entire life living on pins and needles, only to get stabbed by his idiot daughter at the very end. The suspect is exhibiting signs of mental distress. Guards, please restrain him. Don't touch me! Don't anybody come near me. I still need to save Vignier. A promise. We made a promise. Vignier. Vignier. Please, Vignier. Don't think badly of me. All I want to do is fulfill our promise. At this point, the verdict of this trial is clear. With Mr. Marcel's conviction, the charges against Mr. Tartaglia no longer have any basis. Fine by me. I was in a bad mood, but after a show like that, I'm actually feeling pretty good. Traveler, please submit all the evidence you have collected to the guards, so that I might review and summarize the truth behind the serial disappearances case. Okay. The man now known as Marcel was originally named Vacher and worked as an adventurer with his partner and lover Vignier. During an underwater expedition, Vignier accidentally came into contact with water from the primordial sea and was dissolved in front of Vacher as a result. Vacher learned of the primordial water's existence through the work of others and began to kidnap young women for research, with the goal of discovering a method to restore Vignier back to life. To cover his tracks, he invented the new alias of Marcel and began to operate a business in Poisson. During the course of his research, Vacher discovered that a diluted concoction of water from the primordial sea can induce feelings of euphoria, and began to manufacture and market synth. However, as he accumulated wealth to fund his continued research and expanded the scope, he came into conflict with Spina di Rosula. After exchanging blows with Spina di Rosula for many years, Vacher decided to assassinate their president Callus at a banquet. Although the assassination did not go as Vacher expected, he was able to turn Callus into the murder suspect by dissolving the assassin he sent to the scene. And just recently, Vacher attempted to frame Linny as the culprit of the serial disappearances case, using a similar method. However, his attempt to frame Linny failed, and the power of water from the primordial sea became public knowledge. This case also exposed enough of Vacher's machinations that he was eventually successfully charged in court. Thus concludes the enigmatic history of the serial disappearances case, with the truth revealed to all.
என்னடா இந்த பொண்ணலமா கோர்ட்டுக்கு வருது? Moderators will now deliver the final verdict regarding the charges against Mr. Vacher. இது யாரு? இன்னொரு ஐடியா? நான் ஐடி ரிகவர் பண்ணி ஒரு இமெயில்ல ஓகே. According to the judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal, இதுக்கு ஒரு 1000 Mr. பாயிண்ட் Vacher போடாந்தோக்கம். guilty. என்ன இப்படி சொல்ற? போடா. Guards, take Vacher away. புரினா நீ கோமாளியாட் இருக்காத கம்பெனி. உனக்குன்னு ஒரு ஸ்டோரி வரும் அப்ப பாத்துக்கலாம். With that, the serial disappearances case is over now. We really just witnessed history. Who would have thought the true culprit would be such a polite and well-spoken guy? Yippee! We helped Navia bring the bad guy to justice! He's hurt so many innocent people and now he's finally getting what he deserves! Huh? Are you okay? Hey, Navia. Demoiselle, you were absolutely brilliant. The day our late boss had always hoped for has finally come. You can rest easy now, knowing justice has been served. Yeah. It's finally over. It's all thanks to you guys. And my partner. See, Papa? Spina di Rosula's still doing well with me at the helm. Well now, hasn't this been a most delicious piece of drama? The villain has been caught, justice has been served, past wrongs have been righted, and it's a big ol' happy ending. Since it's been such a great show, I'll just let the false accusations against me slide. Either way, I've still got some business to attend to. So, if you'll excuse me... Please wait just one moment, Mr. Tartaglia. What now? None of this has anything to do with me. According to court protocol, since this trial was initiated due to a charge against you, a verdict must also be made regarding the initial charge before the trial can conclude. Bro, எனக்கு அப்படியே இப்ப ஒரு மாதிரி டயர்டா இருந்தது. இந்த ஸ்டோரி இப்ப மறுபடியும் பாக்கும்போது எனக்கு ஒரு இன்ட்ரஸ்ட் ஆகுது. Isn't it time for side characters like me to exit stage left? Please respect the laws of Fontaine. This has always been the rule. All right, but this sure is a lot of hassle. All I need to do is stand over there, right? Let's just get this over with. Through evidence presented in the public trial that was just held, it has been established that Mr. Tartaglia has no direct connection to the serial disappearances case. The guilty party has been identified, and thus it is logical to suppose Mr. Tartaglia is innocent of the charges. We now turn to the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal to render the final verdict. Oratrice Mécanique Analyse Cardinal. என்ன கர்மண்டா பேர் இது? யார சொல்றா? According to the judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal, Mr. Tartaglia is guilty. What? Hey! That's not funny. Didn't you just say I'm supposed to be innocent? What's with this verdict? Is your justice machine malfunctioning? Huh? This has never happened before. The Oratrice actually returned a different verdict from the Chief Justice. I mean, have you ever heard of an innocent Fatui Harbinger? Do you think the Oratrice might have just convicted him on general principle? But weren't the charges about the serial disappearances case? No matter what else he's guilty of, it shouldn't affect the verdict in this case, right? The judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal is, by law, the final verdict of the court. We must accept the guilty verdict. Guards, please take the suspect into custody per court protocol. Right. அம்பே என்ன பண்ற? So this is how justice is done in Fontaine. What a joke. இங்க லைவ்ல. You've got your rules. Well, I've got mine too. Ooh.
ஒரே அடி. தம்பி நிறுத்து தம்பி. I am sorry. If you have been wronged, we will find the truth. But the rules of the court must be upheld. இல்லையே சும்மா இருக்க மாட்டானே அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் சைல்டு. டிராகனுக்கே காயம். Oh my god. Hey, Monsieur Novelette, what's going on? Shouldn't they have been cleared already? Apologies. This is also the first time I've encountered such a situation. However, according to the rules established at the conception of Fontaine's court system, the oratrice's judgment is the final verdict of the court. All I do is follow court procedure. As for why the oratrice arrived at the conclusion it did, you should probably ask someone more knowledgeable than me. Why are you looking at me? I had nothing to do with it! I don't know what happened there either! What does Lady Verena mean by that? She says she has no idea either? But that's impossible. Didn't she create the oratrice herself? Yeah, so are the verdicts reliable or not? Can results like this really be called justice? My dearest citizens, did you really think we'd allow an incorrect verdict to be handed out in this court? Did you really believe that the judgment could be mistaken or be the result of some sort of random mishap? Don't tell me you thought even I had been blindsided by the oratrice's result. But the way she looked just now, it was pretty obvious she had no idea what was going on. However, given the state of things, I shall give you an explanation. Everything that just took place. நம்ம ஃபோக்கஸ் ஃபுல்லா குமுதாதான் அங்க பாருங்க. Shock and bafflement. Chloride தான். Part of an elaborate performance, with every action meant to stir up drama and excitement. And of course, for every performance there is a script. எனக்கு தெரியுது. Everything has unfolded exactly as I expected from the very beginning. As the embodiment of the very concept of justice, the oratrice shall never render an arbitrary judgment! If you thought Child had nothing to do with the serial disappearances case, it is only because you've been blinded by the superficial appearance of innocence. Everything he's done, not to mention the danger he poses, are beyond ordinary comprehension and completely unforgivable! All shall be revealed in time. You will come to understand my noble intentions, as well as the absolute correctness of the oratrice's verdict. Now, having said that, although I hate to leave things hanging in suspense, it is now time for this performance to end. As the lead actress, I shall be the first to take my lead. So she chose to make her escape after all, did she? So you're saying we shouldn't put much stock into what she just said? She probably just put on that performance to save face. As for the truth, it's unlikely that she actually has any idea. However, please be assured that I will continue to investigate this case in a personal capacity. Just as I promised, if the judgment has been incorrect, we will do our utmost to clear his name. All right. Even though we feel pretty badly for him, we'll take your word for it for now. After all, he's done plenty of bad stuff, so he should have known he'd go to prison someday, right? Okay. இவருக்கு 2 லோலட். நீ கொடுத்துட்டியா ஆல்ரெடி? வெயிட் பண்ணு 5 minutes. 2 லோலட் கேஸ்.
அது நைட் பாட்டுக்கு எரேஸ் பண்ணிக்கலாம்டா. அது மெசேஜ் போட போட 25 பாயிண்ட்ஸ் ஏறிக்கிட்டே தான் இருக்கும். விஷ் பாரு ஒரு விஷயம் ஆடிட்டு போ போடா. சும்மா மெசேஜ் போட போறேன். என்ன சும்மா ப்ரோ சிம்பிள் ப்ரோ, எதுவுமே இல்லை. நாங்கள் விளாட்ற ஸ்டோரியை அப்பப்போ நல்லா இருக்கு நைஸு ஒரு எமோஜி போட்டு இருந்தாவே முடிஞ்சிச்சு, அவ்வளோதான். இதுக்கு என்ன ப்ரோ எப்பயுமே சும்மா பார்க்கணுன்னு இல்லை ப்ரோ. எங்க ஆன்லைன்ல இருக்குது? சோரோ ஆன்லைன்ல இருக்காருங்க. அதுதான் அவன் தான் எனக்கு போட்டான் இப்ப கிஃப்ட். அவர் ரொம்ப நேரமா ஆன்லைன்ல தான் இருக்காரு. ஆன்லைன்ல ரொம்ப நேரமா சும்மா இருப்பாங்க. அவர் ஃபார்ம் பண்ணிருக்காரு செட்டிலால எடுக்கணும்னு. கண்ணுல ஒரு தீய பார்த்தேன் நானு. இது தீய பாத்தீங்களா? எல்லாம் பாத்தீங்களா? நமக்கு கேமலிங்க்கு செட் ஆகல ப்ரோ. அது எடுத்த உடனே போட்டுக்கிட்டே இருக்குன்னு அவசியம் இல்லை ப்ரோ. நான்லாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டூபிட் ப்ரோ கேமரில் போகும்போது சும்மா போட்டுட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் இப்போ லஞ்ச் டைமில் தினமும் ஒரு 3 டைம் போட்டு ஜாலியாக போயிடுவோம், அவ்வளோதான். ஒரு ஜாலிக்கு தான் போடுறது, ஓகேவா? சும்மா அதேன்னு உட்காந்துட்டு இருக்கக்கூடாது. எனக்கு தெரிஞ்சு இன்றைக்கி கேம்பிள்னு மட்டும் ஒருத்தர் டைப் அடித்து மொத்தமாக ஒரு 50-70 சேட்டு தட்டியிருப்பான் ஒருத்தன். அவன் வேற யாரும் இல்லை, எனக்கு தெரியும் அவன் யாருன்னு. இடத்துக்குள்ள என்ன நானா? ஐயோ யாரு லூசுன்னு சொல்லுங்க. அது சோரோ ப்ரோ. அவனுக்கு அன்னைக்கு பேரை மாத்தி விட்டேன். சசாக்கே என்னையா இந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு வர மாட்டேது? கைஸ் இங்க பாத்தீங்களா இந்த ரேஷியோ கொண்டான்ட்டேன். இந்த இது மட்டும்தான். அதுவும் இது ஆப்செட்ல ஏதோ ஒன்று ரோல் பண்ணுவோம்ல அட்டாக், அப்ப பார்த்துக்கலாம். மிகுமே லைவ்ல இருக்காரு. ஈஸிமியா 10க்கு 11. என்னையா ஃப்ளெக்ஸா? கேரக்டர் ரிவ்யூ பண்ணுவீங்கல்ல, என்னோட யாமிகோ ரிவ்யூ பண்ணுங்க. ப்ரோ ஸ்டப்ஸ்னே யாமிகாவும் அந்த எஸ்கோ இந்த இவரோடது கூடியா பிசலோடது எஸ்கோ பேருக்கு போட்டுப்பேன். யாமிகோ எப்படி பார்க்கணும்னு தெரியல, போய் பாரு. ட்ரிபிள்ட் தான் அவன். நைஸ் கிரிட் 60க்கு 234 ஆல் விசிட் போட்டுருக்கீங்க. நைஸ் ஆர்டிஃபேக்ட் ப்ரோ. ஆர்டிஃபேக்ட் நான் சொல்லவே தேவையில்ல. அந்த ரோலாக இருக்கிறது இப்போவே இப்போலாம் வந்து ஜென்சனே காட்டி கொடுக்குறான். ரோல் வந்து ஒரு பர்ஃபெக்டான ரோலில் அவனே காட்டி கொடுத்துட்றான். ஃப்ளவர் எங்க? ஃப்ளவர் சர்க்கிள் 5க்கு 18 அட்டாக் இருக்குது, டிஃபென்ஸ் இருக்குது. பர்ஃபெக்டான ஒரு இது. இதுவுமே அதே கான்செப்ட். சர்க்குலேட் மாத்தியா? சர்க்குலேட் கிரிட் ரேட் தண்டா இருப்போம், கிரிட் டேமேஜ் போட்டு இப்படி போட்டுமே கிரிட் ரேட் பா அரசா போகையிலே 177 தான், 200 மேலே இல்லையா ப்ரோ? நான் கிரிட் ரேட் தான் கம்மியாக இருந்துச்சு. அரசா என்ன விழுதா? புக் மட்டும் வேற என்ன கேட்டிங் செட்லாம் இல்லையா?
லாலி EM 1000 வெப்பன் நேச்சரா இது எப்படி அவர் முன்னாடியே வச்சிருந்தாரு. நானே வச்சிருந்தேன். சரி லாஸ்டா என் அக்கவுண்ட்ல ஒரு கேம்பிள் ஆல் போட்டுட்டு தோத்துட்டு வெளியே போறேன். 20 ஓ 720 நைஸ் ரேஷியோ ஓடு அவன் இஷ்டம். என் லக்க திருடிட்டான் யூஸ்மி. EM இருக்கா லக்கி ஓகே சூப்பரா தான் இருக்கு. ஓ இவ்வளவு EM சிக்னேச்சரா என்ன பண்ணும் இன்க்ரீஸ் எலமெண்ட் மிரர் நைட் எஃபெக்ட் வித் அதுலயே EM 100 பஃப் எலமெண்டல் பர்ஸ்ட் டேமேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி விட்டுரும். விட்டு ஒரு டேமேஜ் டெஸ்ட் எவ்வளோ தருதுன்னப்பா. அது ஒர்க் ஆகாதுடா. யான் ஃபேக்கு அடா இங்க இருக்க அதை கொண்டு எரிஞ்சிட்டான். பாரு ஃப்ளக்ஸ் பாரு. எல்லா அக்செப்ட் அதெல்லாம் பண்ணி பார்த்தாச்சு யூஸ்மி, அது ஒர்க் ஆகல. அது என்ன ஆன் பண்ணியிருக்க மாட்டேன் ஒழுங்கா. அதில் சம்திங் ஏதோ கீழே செட்டிங் இருக்காக தான் அந்த யாமிக்கோ. ஓ உன்கிட்ட சிக்னேச்சர். ஓ நீ இந்த வெப்பன் யூஸ் பண்றியா? எனக்கு தேவை ஒரு 650 அல்ட்டு போடும்போது நல்லா போகணும். வேணுமா ஒரு ஸ்டார்? வரையும் போச்சு. இரியா நான் வரேன். ஸ்கெர்பையும் எஸ்கோபேரியும் பொறினாவும் எடுத்துட்டு வரேன். அவ்வளோதான் கிளம்பி போய் வெட்னஸ்டே பார்க்க போகிறேன். ஐயோ என்னையா நீ வெட்னஸ்டேன்ட்டு. அப்போ சாப்பிடும் போது பார்த்தேன் நல்லா இருந்துச்சு. அப்படி இன்னும் டேமேஜ் டெஸ்ட் எனக்கு இன்னும் பார்க்கணும்னா எதுவும் இல்லை. போலாம் அபிஸ்லாம் இருப்பான். ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரே அவன் தான். ப்ரோ ஸ்கோக்கு டைல் கிளிச் தெரியுமா? அதெல்லாம் வேஸ்ட் ப்ரோ. அதை பண்ணி நான் என்ன ப்ரோ. Transfiguration. Cryo incarnate. Take your true form. Phoenix எல்லா டைமும் ஜெயிக்க மாட்டோம் Phoenix. Do your master's bidding. யாருக்கு
இல்ல இந்த நான் நினைக்கிறேன். ஃபோர்த் கார்ல தான் அந்த Transfiguration. Cryo incarnate. இப்போ கிரிட்டு நல்லா ஆகுது. அவ்வளோதான். என்னோட யான்ட்ரி 35k அடிக்கிறா சார்ஜர் அட்டாக்ல. ஓவர்லோட் டீமுக்கு. அவ்வளோதான். இதுக்கு மேலே என்ன வேணும்? அதனால கிரிட்டு ஆகாம தான் இருந்துச்சு. இப்போ கிரிட் ஆகுது. அவ்வளோ. கீழ் வீசி போய் பார்க்குறேன். 2 பேர் தனியாக உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. அடுத்ததா இவனை ஒரு டெஸ்ட் போட்டு விட்டோன்னா எவ்வளோ செகண்டில் முடிக்கிறேன்னு இப்போ எனக்கு தெரியும். கடைசியாக எத்தனை செகண்டில் முடிச்சேன்னு பார்த்தோன்னா இப்போ முடிச்சுன்னா தாரத்தப்பட்ட கிளியும் ஆசை தான். சும்மா சும்மா போட முடியாதுடா டோபி. 5 நிமிஷத்துக்கு ஒரு கதை போட முடியும். என்னையா லாஸ் ஆகிட்டே இருக்கேன் போயா. சும்மா ஜெயிப்பியா தம்பி. சரி இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு பாயிண்ட் கிஃப்ட் பண்ற மாதிரி கூட பார்க்குறேன். ஏன் நானும் வரேன். நியூ ரெக்கார்ட் 14 செகண்ட்ஸில் முடிச்சிட்டேன். அவ்வளோதான். இதுக்கு மேலே போதும் ப்ரோ. அவ்வளோதான். 120 இருந்தேன். எவ்வளோக்குமா அவ்வளவுதான். ஆமையை போட்டு போட்டு எத்தனை டைம் சாத்துறது. இப்போ நான் ஓகே எனக்கு இப்போ கிரிட் ஆகாமல் இருந்தது கிரிட் ஆகுது. அவ்வளோ. அந்த இவனுக்கு என்ன எலக்ட்ரோ யூஸ் பண்ண? என் வேல்டுக்கு ஏன் வர டாமே? யாருக்கு? நான் அதில் ஃபிஷல் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணேன். ஃபிஷலு நவலட்டு இதுதானே ஆடுறோம். ஃபிஷல் மட்டும்தான் வச்சுருந்தேன். ஃபிஷலு என்சான் 20 லெவல்லேருந்து என்சான் ட்ரீட் பண்ணேன். அப்பயுமே எவ்வளோ செகண்ட்ஸில் முடிச்சிருப்பேன்னா என்னோட இது ஆன் ஸ்லாட்டிங் வருதா 20 லெவலில் தான் வச்சு போனேன். அது 36 செகண்ட்ஸில் முடித்தேன் ஆட்டில். போன டைமோட இன்னும் கம்மி பண்ண ட்ரை பண்ணணும். அது இந்த ஃபஸ்ட் ஒனில் தான் பிரச்சனையே. போன டைமில் 30 செகண்ட் 40 செகண்ட். இந்த ஃபஸ்ட் ஒனில் இந்த நைட் முள்ளங்கி பில்ட் பண்ணிட்டு அதுக்குள்ளே அடிக்கிறோம். இட்ஸ் வெரி லக்கி நம்பர். யாரா என்ன நடிச்சிருக்காங்க? அசக்கேபுரம் லெஜண்ட், டயப்ளோ 84, டாம்புர் 88, ஒரு 100, ஓசி 16, ஓசக்கு ஈஸி மீன் ட்ரையே பண்ணி பார்க்கல. ஆளா ப்ளீஸ் நாளைக்கு பார்க்கலாம். சொல்லியா இன்னும் இந்த 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 கே இந்த அதாவது இவளெல்லாம் பில்ட் பண்ணனா முடிஞ்சுன்னா எனக்கு தேவை என் டீமில் இருக்கிறது எல்லாம் பச்சை கலரில் இருக்கணும். இவன் மட்டும்தான். இன்னும் ஸ்கோக்கு இது பார்த்தோம்னா டேலண்ட் இன்னும் பண்ணாமல் தான் இருப்பேன். ஸோ அதையும் பண்ணனா இன்னும் போகும் தாராளமாக. க்ரௌண்ட்லாம் கொடுத்தனா அல்ட்டெலாம் 7ல் தான் இருக்குது. ஸோ தாராளமாக போகும். அல்ட்டெல்லாம் க்ரௌண்ட் கொடுத்தனா. ஓகே நாளைக்கு பார்க்கலாம். நாளைக்கு யூடியூப்பில் தான் லைவு. ஸோ தேர்ஸ்டேலேருந்து தான் ட்விட்சில் லைவ் இருக்கும். ஸோ மறக்காமல் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா
ட்விட்ச்சில் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. பை பாய். மறக்காம வெல்கின்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. இந்த டைம் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. பை பாய். சசகே ப்ரோ பாய். இசுமி பாய், டைம் ஆச்சு போல. பை பாய். பை பாய். ஃபீனிக்ஸ் ப்ரோ குட் நைட். பாய். பை பாய். ஒயிட் ஃபாக்ஸ் ப்ரோ பாய் பாய். பாய் பாய். குட் நைட். கமெண்ட் வரது நல்லா இருக்குல்ல இல்லை நல்லா இல்லையா? பாய் சாட். பாய் பாய். பை பாய் எவ்ரி ஒன். see you tomorrow. tomorrow பார்க்கலாம். எல்லாருக்கும் பாய் கைஸ். நாளைக்கு பார்க்கலாம். see you. நல்லா தான் இருக்கு. ஓகே.